Ladies and gentlemen, good morning. We are very happy to welcome you all to this Golden Jubilee celebration of ADITANAR College of Arts and Science, BBA, first batch passing out 50 years ago. It is really a wonderful occasion to meet you all. Please take your seat. I request everyone to be seated. Echo. Echo, echo. Please come to the dais. Our proud alumni, University first ranker in MBA, morning, sir. Thank you. Now we'll have Tamil Thai Valthu. தமிழ் தாய் வாழ்த்தை பாட வருகின்றார் மிஸ்ஸஸ் வித்யா ரவிச்சந்திரன், மாஸ்டர் பிரகாஷ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பிரகாஷ். சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை சிரம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்து
Jai Hind. Thank you, Mrs. Ravichandran, sir. Mrs. Ravichandran, madam. Mrs. Prakash and Master Prakash. Thank you so much. இப்பொழுது we have the paying homage to departed souls of teachers and alumni. 50 years is not a very short time. 5 decades have passed by, and with a lot of grief and a sad heart, I wish to read out the names of our departed souls. We have the paying homage to departed souls of teachers and alumni. During this period, we have lost our founder. 50 years is not a very short time. Former chairman, 5 decades of past teachers, non-teaching staff and alumni. I would like to read the list. Tamilar Thandai Sipa Aditanar, founder. Padma-Shri Dr. B. Sivandi Adityan, former chairman. Mr. S. Krishna Iyer, former secretary. Mr. I. Uttirapandiyan, former secretary, lawyer. Dr. R. Kanagasababadi, former principal. Dr. M.P. Guruswamy, former principal. Among the teachers, Professor Joseph Rayapan, former HOD. Please maintain silence. Please settle down. Please avoid talking. Mr. F. Ladislas Rodrigo, teacher. Dr. S. Manikam, teacher. Mr. Habibullah Sheikh Ismail, lawyer. Mr. Ramakrishnan, lawyer. Mr. Karthikeyan, lawyer. Among the non-teaching staff, Mr. K. Balasundaram, former head clerk. Mr. Harihara Subramaniam, former office superintendent. Mr. R. Saravanan, assistant. Mr. K. Nilsson, assistant. Mr. K. Muthu, former office superintendent. Mr. N. Palnivel, assistant. Mr. P. Ramachandran, assistant. Mr. M. Murugesan, junior assistant. Mr. T. Murugesan, museum keeper. Mr. P. Paramasivam, storekeeper. Mr. M. Ramachandran, office assistant. Mr. G. Paneer Selvam, assistant. Mr. M. Ganapati, record clerk. Mr. M. Sappani, lab assistant. Mr. C. Dhanapal, lab assistant. Mr. Dharmalingam, support staff. Mr. K.C. Subramaniam, from the 1974 batch. We have Mr. Shanmuga Sundaram, Mr. Manoharan, Mr. Sivanathan, from Mr. N. Balasubramanian, Mr. R. Sendil Armugam. From the 1975 batch, Mr. Alaguvel, Mr. Kalinathan, Mr. Shanmuga Sundaram, Mr. Soundayan, Mr. Dayalan, Mr. Xavier Rajan. From the 1976 batch, Mr. Kadiresan. From 1977 batch, Mr. T. Sadasivam. From 1978 batch, Mr. L. Selvam. From 1978 batch, Mr. M. Shanmugam. From 81 batch, Mr. C. Balasubramanian, Mr. S. Karupasamy, Mr. S. Krishnaswamy, Mr. Kadiresan, Mr. V. Soundarraj. From 1977 batch, Mr. T. Mr. Rajan, Mr. Jabasingh Jacob, Mr. Narayanan, Mr. Samuel Koil Pillai, Mr. Venkatraman. From 1983 batch, Mr. T. Chellappa, Mr. Tamil Chelvan, Mr. Jnana Desigan, Mr. Khalilur Rahman, Mr. Chandran, Mr. Chandrasekhar, Mr. Rajkumar, Mr. Muhammad Sahabdin. From 85 batch, Mr. Kingston, Mr. Soundarraj, Mr. Muhammad Ansari. From the 86 batch, Mr. Pavalar Sheikh Abdul Qadir. Please, I request you to be silent. We are paying homage to the departed souls. Please observe silence. From the 86 batch, Mr. Shankar. 87 batch, Mr. D.A. Jayadurai. From 87 batch, Mr. S.C.S. Manian. Mr. Sendil Ganesan. 88 batch, Mr. Subramanian. From the 1990 batch, Mr. Jayabalan. Mr. Vasudevan. Mr. Ganesha Bhupati. Mr. Piramanayagam. 1992 batch, Mr. Sendur Pandi, Mr. Venkata Subramaniam. 93, Mr. Alvan Sadagopan. 93 batch, Mr. Andrew Thomas Prem Kumar, Mr. Bala Ramachandran. 94 batch, Mr. R. Mukundan, Mr. Sugumar. From the 1999 batch, Mr. Vinod Kumar. We will have a very soulful song played in the memory.
I request everybody to stand. I request everyone to stand up in silence and soak up the lyrics. ஈந்தது சென்றவர் வாழ்க சிந்தை வந்தர் வாழ்க நீரில் மீதந்திடும் கண்களும் காய்க நிம்மதி நிம்மதி யோவிடம் சூழ்க ஜனனமும் பூமியில் புதியது இல்லை மரணத்தை போலொரு பழையதும் இல்லை இரண்டும் இல்லாவிடில் இயற்கையும் இல்லை இயற்கையின் ஆணைதான் ஞானத்தின் எல்லை கண்ணில் தெரிந்தது காற்றுடன் போக மண்ணில் பிறந்தது மண்ணுடன் சேர்க எலும்பு சதை கொண்ட உருவங்கள் போக எச்சங்களால் அந்த இன்னுயிர் வாழ்க பிறப்பு இல்லாமலே நாளொன்றும் இல்லை இறப்பு இல்லாமலும் நாளொன்றும் இல்லை நேசத்தினால் வரும் நினைவுகள் தொல்லை மறதியை போல் ஒரு மாமருந்தில்லை கடல் தொடும் ஆறுகள் கலங்குவதில்லை தாரை தொடும் தாரைகள் அழுவதும் இல்லை நதி மழை போன்றதே வீதி என்று கண்டும் மதி கொண்ட மானுடர் மயங்குவதென்ன பூமிக்கு நாம் ஒரு யாத்திரை வந்தோம் யாத்திரை தீரும் முன் நித்திரை கொண்டோம் நித்திரை போவது நியதி என்றாலும் யாத்திரை என்பது தொடர்கதையாகும் மாண்டவர் சுவாசங்கள் காற்றுடன் சேர்க தூயவர் கண்ணொளி சூரியன் சேர்க பூதங்கள் ஐந்திலும் பொன்னுடல் சேர்க போனவர் புண்ணியம் எம்முடன் சேர்க May they all peace and divine energy. May their vision guide us. Now we have welcome address by Mr. V. Ravichandran, who is the coordinator of all ADITANAR College BBA Golden Jubilee Celebrations Committee and is former head supply chain Gufic Biosciences Limited. I wish to introduce Mr. V. Ravichandran. Mr. V. Ravichandran completed his BBA in 1975. He had completed PG Diploma in Material Management, ACS Inter and ICAA Inter two groups. He attended EDP Condensed Program by SP Jain Institute of Management. He is a thorough professional. He has been a DGM outsourcing, handling around 3,000 crore purchases in Sun Pharma Mumbai for 4 decades till 2016. Associated with India's richest billionaire
Mr. Dilip Sangvi, MD Sun Pharma. He was authorized signatory of group of companies for more than 25 years. First to introduce cold chain for transportation. He was the head of supply chain Gufic Biosciences Limited from 2016 to 18, which is the first manufacturer of amoxicillin in the country. Currently, he is a pharma consultant in Chennai. Mr. Ravichandran is a very socially involved person. He is involved in a lot of social activities. He had a very tragic moment when he lost his daughter, baby Charumati, in a young age. He donated her eyes, getting the youngest eye donor internationally in September 94. In her memory, he conducts many eye camps, cataract and free spectacles distribution to the downtrodden. He spends lakhs in conducting these camps. From 2016, he has been conducting. He has procured 25 pairs of eyes. 50 persons could get their sight. He is closely working with Arvind Eye Hospital and Shankara Netralaya. He has been supporting 5 students on their education fees and providing vocational guidance and assisting in placement, especially in pharma company as representatives. He has organized program where he has distributed sanitary napkins to 1,500 students for 15 months in Rani Mayyamai Higher Secondary School. He has organized polio awareness camp. He has been a PR head in IDMA conference, Chennai IIT, and he continues to inspire students and all. I present you Mr. B. Ravichandran. Thank you, Mr. Nagarajan, for nice words. Good morning to you all. Dear Principal, the presiding officer of the day, Manager Mr. Venkataramaraju, Dr. Jayakumar, the Secretary of the AA institutions, my good friend Mr. S. Machindranathan, former Principal of the college, Dr. P. Selvaraj, Dr. Narayan Raju, R. Nellai Kavinesan, my good friend, Mr. K. Ramakrishnan, and our ever sweetest, sweet will be lesser, rather sugar will be lesser sweet than her voice, melodious voice, the great, our HOD, Chitra. Welcome to you all. I always start with a prayer. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityuma Amardam Gamaya. It's nothing but lead me from unreal to real, lead me from darkness to light, lead me from death to immortality. Let our karma be our service, let our dharma be our service, let us do more service to the society. With these few words, let's pay our salutations and adorations to the founder of this institution, Sipa ADITANAR, and his family. But for him, the great institution would not have been blossomed to this extent. Rather, it has grown as a banyan tree. Just a seed was planted. Today, you could see a banyan tree around 9 colleges in and around Trichandur, where he wanted to bring education to the downtrodden. Normally, he is called Tamilar Thandai, but for us, he should be always called as Kalvi Thandai, especially in our Tirunelveli belt. A great man. The entire family is dedicated for their services in the south. I'm close to their family, but for Govindamalama Achi, I would not have come to this institution to study. In fact, in 1968 or 69, I came to this college when it was under construction with my brother-in-law, who was a PA to the great founder, Sipa ADITANAR, and later to Mr. B.S. Adityan. And in fact,
in our Imperial Hotel get-together, this thing. He introduced me to the second and third year BBA students in our industrial visit, which I can never forget in my life. That's the greatest honor. We pay our salute to the founders and everybody to their family. Everybody in their family. Thank you, Mr. Mahendran, for giving an opportunity to conduct this Golden Jubilee program. You are a very pious and very gold-hearted person. Thank you very much for presiding over that. Mr. Venkat Ramaraju was very kind enough to accept the invitation and open our smart room. Thank you, sir. Thank you very much. Welcome you. Welcome, welcome. And in fact, when the whole function was to start, like it was on 22nd August 23, Madam called me one day. It was on 22nd August. She told me that you have to, conduct the Golden Jubilee meeting, which I said it will be highly impossible. But I never thought that it will be. Then I asked her 2 days. I consulted my son whether I should be here or my travel plans are there to come to US or something. Then he said that, okay, you can be here. I'll give you up to March. Then you can plan. So normally every 6 months I go abroad for the last 4 years, where I have my only son who is based in US, Austin. So she was lucky enough, rather I was lucky enough. So the waves of pleasure with uncontrollable velocity blew over my heart when I was asked to lead this Golden Jubilee, where one can never dream of. Thank you very much and welcome you, HOD. And immediately, the one and only person whom I thought that I approached, Mr. R. Muganayyan, our comrade and my classmate, who's a person who always drafts communications for all parliamentarians. He said, let's go to our friend, Mr. Machendranathan, seek his advice and take his blessings. And immediately on the next day, we went and met him. And the beauty is that our 9R is representing as a Communist Party for the airport which is coming in the Chennai. Our Mr. Machendranathan is an advisory capacity in which he is, head of this thing, who has to give the permission for starting of that airport. So the two gentlemen were there. I was rather, what should I say, that I was caught between I was jammed. So that was a wonderful situation where he immediately said, with a golden hand, you have to say yes. And we are there. Don't worry. Go ahead. That was Machendranathan. For me, Machendranathan, but for Machendranathan will be there in my house function everywhere. Everywhere. Be it marriage, be it otherwise. When I lost my kid, he came on the third day, said, Ravi, you don't be here. You go and relax in the evening. I'll send you my car. He sent his car. That was in 1994. He was a head of, he was a MD of shipping corporation that time. He sent his car. He said, you go and visit the ship. The captain took the salute in the ship as if I am the owner of the ship. That's a great thing. And it shows his simplicity. Thank you and welcome, sir, Mr. Machendranathan, for your... Thank you, Mr. Jayakumar, for your honest presence and welcome you, sir. And for me, Dr. Selvaraj is the greatest advisor for this function. In each, he has really taken around 30 to 40 times the invitation. Ravi, this is wrong, that is wrong, you have to change. The two persons who drilled me, Harihara Subramaniam and Dr. Selvaraj, for printing the invitation, at least they would have perused on 40 times, where they have proved that their education is 57 onwards. I manage with only one eye, where I don't even drive beyond 1 kilometer. I should not drive also. So it's okay. It's all part and parcel of the family. But anyhow, I have been successful in my life. And last but not the least,
our Ramakrishnan, the wonderful person. If at all today's function is divided into two parts. One is our Golden Jubilee. The other one is reciprocation of our alumni in the form of the great, you people know it's a learning room or whatever you call it as, it's a smart room because it's done by a smart person, none else other than knowledgeable, reliable, kind Ramakrishnan. Welcome, sir. And the great person for all this, who was instrumental in making me to head this Golden Jubilee, is none else other than, we call him as Nellai Combination, who is the encyclopedia of, to our entire world. So rather, I would say that Nellai Combination, if you say I'm the friend of Nellai Combination, you can get anything and everything under the sun. In Tamil Nadu, he is so famous. It so happened in January, I went with my daughter-in-law to that bookstall. Everywhere his books were present. And our institution is so, is proud to have such a gentleman who has got a wealth of knowledge and everything. Thank you, sir. Welcome, sir. Welcome, Mr. Narayan Rajan. And last but not the least, I should mention about the five fingers who was instrumental in conducting this program. It is said that Devaki Vasudevam Petra Selvame Gopalan, our Yarmalla, Arumai Balakrishnan Avargal. Balakrishnan, in spite of the fact that we had every day conference call in the evening between 8:30 to 10, Kardal and good morning Ravi, இது ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்ட மாதிரி இருக்க பாருங்க, ரிவ்யூ பண்ணுங்க. இவ்வளோ தூரம் பண்ணி ஒரு வாரமாக ஒரு 10 நாளாக ரிவ்யூ பண்ணி பாலகிருஷ்ணன், அவர் பாலகிருஷ்ணன் 76 பேட்ச். அடுத்தாப்புல இளங்கோ இங்கே வாங்க. இளங்கோனா எப்படின்னா எவர் யுவர்ஸ் லவபிள் இளங்கோ. இவர் எப்படின்னா, இவர் இல்லைன்னு வச்சுங்க இந்த ப்ரோக்ராமே மூவ் ஆகிருக்காது. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எனக்கு ஆயுதமாக இருந்து காரமாற்றவர் இவர் இளங்கோ. தேங்க்யூ வெரி மச் இளங்கோ, வெல்கம். ஓகே, அடுத்தவர் எக்ஸல் பிரகாஷ், அங்கே ரிசப்ஷனில் இருக்கார். அவர் எக்ஸல் பண்ணுற மாதிரி he has really excelled in everything. While M.R. Karthikeyan did the base work, it is fine-tuned by our Prakash in a great way. The other gentleman who was responsible is Mr. Murthy, Dinamalar editor Murthy. He was instrumental in making this invitation. So I have a great pleasure in welcoming you all, especially our MR function. He was a member of the Board of Studies in many colleges and universities. He is indefatigable and deeply committed to his profession. Being a workaholic, he is admired by all the students, teachers and the management. Here I present our principal, Dr. D.S. Mahendran, to deliver the presidential address. Respected manager of ADITANAR Education Institution, Thiru Venkat Ramraj, respected Secretary Dr. Jaykumar, Secretary of our college, distinguished guests and alumni of our BBA department, Thiru Machendranathan IAS, respected Secretary of AA, Dr. Narayan Rajan, dignitaries in the dais, Mr. Ramakrishnan, former Principal Dr. Selvarajan, Mr. Ravichandran, Head of Department of Business Administration, Dr. Antony Chagayachitra, dear faculty members, my dear senior friends, very good morning to all. It's a great pleasure for me to deliver the presidential address in the
Golden Jubilee celebration of the Department of Business Administration. At the outset, I would like to thank all the organizers for organizing a wonderful function. At this juncture, actually our college was established in the year 1965 by Tamil Ratna Sipa ADITANAR with the vision, social change through economic progress. Economic progress through educating the youth of the rural. And also with a noble mission to provide quality higher education. So our dedicated faculty members, they are doing excel, they are providing quality education with the active support from the management committee. Though this college was established in the rural area, I saw that excel, our alumni members are excel in various fields. Whenever they used to contact me, I am working here, I am an entrepreneur, I am working in a great institution as a general manager or something, really it's a happy. So, what I felt is, our founder dream became real because of the dedicated teachers in our college, especially in the Department of Business Administration. At this great occasion, I would like to remember with the gratitude our former principal, our என்ன சொல்லணும்னா முதல்வர்களுக்கெல்லாம் முதல்வர்களாக திறந்த டாக்டர் கனகசபாதி சார். He written a book, Developing a College in a backward area. He mentioned about some of the quotes of Dr. Radhakrishnan. Our dream can become real if you have the courage to pursue. Because in that book also he mentioned about the backwardness of our students. Backwardness in the sense, not the social, not about his community, but the behavioral aspects of the students in our area. So the backwardness, when he is writing about the backwardness, he mentioned 14 categories of backwardness. But I would like to stress on 3 categories. Number 1, lack of motivation. Number 2, lack of vision. Number 3, lack of information. Our students especially, it's a great challenge for now. Today itself, it's a great challenge for us because there are lack of motivation. During Kanagasabha sir period, when he called for the toppers of the class and advised them to write the IAS exam, he mentioned that Mr. Machendranathan has cleared the examination and his name was published in the magazine and other publications so that our students will get motivated and inspired because of Mr. and other IAS officers. But in our department, actually my parent department is computer science, what we did is, students are all over the world, they are serving in all over the world, from Microsoft to some startup companies. So whenever they come to our college, meet our professors, we arrange for a meeting, so that our students, will be get motivated, they will be get inspired because so our students are in a higher position, so we can do it. So such a motivation will help our students to face the challenges after completing their degrees. Second, our former principal as well as nowadays also, we are inviting the guest for college day function. Instead of inviting the vice chancellors or registrars or judges, we are inviting our alumnus. For last 5 years, we are doing the same. Last 5 years, Mr. Sundaresan IAS came for the college day as chief guest. Next, we call Mr. Sundaram, the NRS, is the income tax officer.
Again, last year we asked Dr. Mandramurthy, he is working as the scientist in ISRO at Ahmedabad. He was one of the member in the Chandrayaan project. And this year we invited Mr. Jabaraj, he is also a scientist in Kalpakam. So all are our alumnus. So the thing is, we want to create a courage among our students. We can face the challenges because the students from our colleges, they are working as IAS officers, IPS officers, IRS officers, and they are holding higher office bearers of various central and state government, Indian Oil Corporation General Manager, and other members. All places are very good entrepreneurs, successful entrepreneurs, eminent entrepreneurs, so that our students will be get motivated. That is the idea. That is the idea. Again, I would like to say about Dr. Kanagavasa's vision. So we are talking about the NAC accreditation assessment process. And most of the colleges, they are conducting seminar only for the NAC purpose. But ADITANAR College is known for organizing seminars and workshops since its inception for creating awareness or to fill the gap between academia and the industry expectation. So this year, we conducted 98 programs. Out of 141 working days, we conducted 97 programs for the welfare of the students. All these programs are funded by our management. Every year, our management is contributing approximately 1.5 crores for conducting workshops and the maintenance of the buildings and all. I take this opportunity to thank our management for providing sufficient funds to run the college and to do organizing programs for the betterment of the students. In NAC, they are asking about those who are gone for the higher studies, how many students are gone for higher studies, how many students are placed. When I joined this college in 1988 as the lecturer, in 1990, I was appointed as the advisor for the first BSc Computer Science class. After 2-3 years, we received a communication from the principal. Kindly forward the list of the students, those gone for the higher studies and those who are placed in various companies. So I thought, so what is the need for this one? As advisor, I am a young chap. At that time, 92, I was 25 or 26. Then why you have to follow all these things? But that question is nowadays in the NAC, National Assessment Accreditation Principle, they are asking the same question. Again, they are asking how many seminars you organized. But our principal, Dr. Kanagavasavar sir, organized so many programs in 1970s, 1975, 1980s itself. You just see the vision of Dr. Kanagavasavar sir. This college was, our students benefited because of the great visionarian, Dr. Kanagavasavar sir, and funds provided by the management, our former chairman, Padma Shri Dr. Sevindaitan, and our current chairman, Sri Balasubramanian Aitan also. So, as pointed by Professor, former principal Dr. Selvararajan, we got A grade. In third cycle also we got A grade. But next month we are going to submit the report for the fourth cycle. Definitely we will get a better grade and better score also. In this occasion, I made a humble request to all the alumni members. So we have donated, sponsored a smart class for the college, especially for your department. There are 3 handicaps, challenges in front of our students: lack of motivation, lack of vision, lack of information. So you kindly share your informations. So whenever your time permits, you just contact Dr. Chitra or directly call me. We will arrange for a meeting, either through online mode or offline mode, so that definitely our students will be benefited. They will be get motivated. It's a humble request to all of my senior friends. Hope that this bonding between this alumnus and alma mater definitely will inspire our young minds
it will help us to grow better and better to a maximum height in future. I wish the function a grand success one. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful speech. Now we have a change in the program. Now we'll proceed with the felicitation. First of all, I request Mr. T. Venkatramaraju, Manager, ADITANAR Educational Institution, to give the felicitation. Good morning to all. I stand before you today as the proud manager of a esteemed educational institution on the momentous occasion of the 50th anniversary of our BBA department. It is the great joy and immense pride that we come together to celebrate 5 decades of excellence, growth, and unwavering commitment to providing quality education to all. Our college was established in the year 1965 by our Periya Ayya Tamilar Taddai Siva ADITANAR to educate the youth of the rural area. Our BBA department, initiated in the year 1971 under the visionary leadership of our founder chairman Chinnaya Padma Shri Dr. B. Sivandi Adityan, was conceived with a noble purpose to bridge the educational gap in rural regions and ensure that education becomes accessible to every stratum of society. Today, as we commemorate this golden jubilee, we pay homage to the foresight and the dedication of the individuals who laid the foundation for a department that has become synonymous with academic brilliance. Over the past 50 years, the BBA department has not only stood the test of time, but has flourished into a passion of learning, fostering and intellectual growth of countless individuals. Our students, hailing from diverse backgrounds, have emerged as exemplary professionals, embodying the values and skills instilled in them during their time here. One of the hallmarks of our BBA department is the impressive success rates achieved by our students. Though the years they have constantly overcome their peers in both academia and professional spheres, this success is a testament to the rigorous curriculum, dedicated faculty, and the holistic education provided by our institutions. Moreover, I am pleased to highlight the remarkable contribution of our alumni who have not only excelled in their respective fields, but have also given back to the department in significant ways. Today, we express our heartfelt gratitude to these individuals for their generous contributions. As we celebrate this milestone, let us take a moment to express our gratitude to Periya Ayya Sri Sipa ADITANAR, whose vision laid the groundwork for the department. His commitment to education and social progress has been the guiding force that propels us forward. In conclusion, let us look back with pride at the remarkable journey of our MBA department and look ahead with anticipation to the
bright future that awaits. I extend my heartfelt congratulations to everyone who has been a part of this incredible journey, and here is to the next 50 years of excellence, innovation, and unwavering commitment to education. Thank you. Thank you. Now we have Mr. Narayan Rajan to offer felicitation. Dr. S. Narayan Rajan, Nellai Kavinesan, served in ADITANAR College of Arts and Science, Tiruchendur, in Department of Business Administration for more than 33 years. As an MBA degree holder, he has done his PhD research in advertising. He has also successfully guided several MBA scholars to get their PhD. Apart from his academic excellence, he has several creditable achievements. He has conducted innumerable programs in radios and television media for the welfare of the younger generation. He has been a leading resource person in the prestigious Sivanthi Academy, Tiruchendur. Further, he has been writing articles in Daily Thandi, a leading Tamil daily from 1999 regarding education and job opportunities. In 2011 and 2020, in recognition of his excellent contribution to society, he was awarded the title Payan Ezhudu Padaipali. He has also received Sri Mahaswamigal Award, an award called Sandhanai Selvar, and Sattam Sanditha Pengal versus book has been analyzed for MPhil research. Here I present Dr. S. Narayan Rajan. I request him to offer the felicitation. உலகெல்லாம் படைத்து உயர்வுற காக்கும் இறையோன் தமக்கே புகழலாம் உரிய மேடையிலே வீற்றிருக்கின்ற எங்கள் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஆதித்தனார் கல்வி நிறுவனத்தினுடைய மேலாளர் உயர் திரு வெங்கட் ராமராஜ் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே வந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய நமது BBA துறையினுடைய ஒரு ஐகான் என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு நம்ம எல்லாம் மகிழ்வோடு பார்க்கின்ற வியந்து பார்க்கின்ற அளவுக்கு மிகப்பெரிய பதவியான IAS பதவியை நேர்மையான முறையிலே பணி செய்து வெற்றிகரமாக இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய திரு மச்சேந்திரநாத் சார் அவர்களே, எங்கள் அன்புக்குரிய ஆதித்தனார் கல்லூரியினுடைய இனிய முதல்வர் டாக்டர் மகேந்திரன் அவர்களே, எனது பாசத்திற்குரிய முன்னாள் முதல்வர், எங்கள் BBA துறையினுடைய தலைவர், எனது ஆசிரியர் டாக்டர் செல்வராஜ் அவர்களே, ஆதித்தனார் கல்லூரியினுடைய செயலர் டாக்டர் ஜெயக்குமார் அவர்களே, இந்த அற்புதமான பொன்விழாவை மிகச்சிறந்த முறையிலே நடத்த வேண்டும் என்று விரும்பிய போது இரு தூண்களாக இருந்து, குறிப்பாக இங்கே லோக்கல் ஆர்கனைசராக இருந்து வழிநடத்திய இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷனுடைய மிக உயர்ந்த பதவியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற திரு ராமகிருஷ்ணன் சார் அவர்களே, அதை போல சென்னையிலிருந்து வழிநடத்திய சன் ஃபார்மாவினுடைய மிக உயர்ந்த பதவியான அந்த பதவியிலே இருந்த திரு ரவிச்சந்திரன் சார் அவர்களே, இங்கே அமர்ந்து நமது துறையிலிருந்து வழிநடத்துகின்ற மரியாதைக்குரிய பேராசிரியை துறை தலைவர் டாக்டர் சித்ரா அவர்களே, அவர்களது அந்த தலைமையை ஏற்று மிகச்சிறந்த முறையிலே வழிநடத்துகின்ற திரு தர்மபெருமாள், டாக்டர் கார்த்திகேயன், திருமதி மலர்கொடி ஆகியோர்களே, அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் பற்றி பேச வேண்டுமென்றால் கிட்டத்தட்ட 10 அல்லது 15 நிமிடங்கள் எனக்கு தேவை. இதில் இருக்கின்ற 50% பேருக்கு மேல் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே எனக்கு தெரிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள், இந்த திருச்செந்தூரை சுற்றியுள்ள தொழில்கள் என்று சொன்னால் மிக திறந்த தொழிலதிபர்கள் இருக்கிறார்கள். கடந்த வாரம் கூட நான் ஆடிட்டர் பதவியில் இருக்கிறேன் என்று ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் கோவிந்தம்மாள் ஆதித்தனார் கல்லூரிக்கு வந்திருந்தார்கள். எங்கு நீங்கள் ஆடிட்டர்கள் பயின்றீர்கள் என்று கேட்டால், உங்கள் துறையில் BBA படித்த டாக்டர் ஆறுமுகம் அவர்களிடம்தான் நான் பயின்றேன் என்று அவர்கள் சொன்னபோதெல்லாம் மகிழ்ந்தேன். ஆக ஒரு ஆலமரமாக
ஆதித்தனார் கல்லூரி இருக்கிறது. நான் 2 வார்த்தைகளில் என்னுடைய பேச்சை முடிக்க வேண்டும், ஆனால் அது கொஞ்சம் சற்று அதிகமாக இருக்கும். 2 வார்த்தை, ஒன்று அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருக்கிறது, இன்னொன்று அலுமினி. இந்த 2ஐயும் பற்றித்தான் நான் பேச வேண்டும். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்று சொல்கின்ற பொழுது நமது ஆதித்தனார் கல்லூரியை மட்டுமே தெரிந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் 1965ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆதித்தனார் கல்லூரி ஆலமரத்தினுடைய விழுதுகளைப் போல எவ்வாறெல்லாம் அது விரிந்திருக்கிறது என்பதை தெரிய வேண்டும். இங்கே மரியாதைக்குரிய நாமெல்லாம் தமிழர் தந்தி என்று போற்றப்படுகின்ற சீபா ஆதித்தனார் அவர்கள் இந்த ஆதித்தனார் கல்லூரியை ஆரம்பித்தார்கள். அது மட்டுமல்ல, இந்த ஆதித்தனார் கல்லூரியை காலமாக நமது மரியாதைக்குரிய இதய தெய்வம் டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் அவர்கள் நிர்வாகம் செய்தார்கள். அதன் பிறகு நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இப்போது அவர்களுடைய வழித்தோன்றல் மரியாதைக்குரிய திரு பாலசுப்ரமணிய ஆதித்தனார் அவர்கள், அவர்களுடைய புதல்வர்கள் திரு சிவந்தி ஆதித்தன், திரு ஆதவ ஆதித்தன் ஆகியோர் இப்போது அவர்களுடைய ஆட்சிக்குழுவில் இருந்து ஆட்சிக்குழு தலைவராக திரு பாலசுப்ரமணிய ஆதித்தன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். நான் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பற்றி ஏன் சொல்ல வேண்டும் என்றால், இது எவ்வாறு விரிந்திருக்கிறது. ஆதித்தனார் கல்லூரி என்ற ஒரு கல்லூரி, பின்பு 1987 கோவிந்தம்மாள் ஆதித்தனார் மகளிர் கல்லூரி, அதனைத் தொடர்ந்து பல கல்லூரிகள், டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் பொறியியல் கல்லூரி, டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் உடற்கல்வியியல் கல்லூரி, டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் கல்வியியல் கல்லூரி, டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம், பத்மஸ்ரீ டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் செவிலியர் கல்லூரி, நர்சிங் கல்லூரி, அது மட்டுமல்லாமல் சேர்மாதேவியிலே சிவந்தி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, அருகிலே சிவந்தி அகாடமி என்கின்ற பயிற்சி நிறுவனம் என அது பல்வேறு கிளைகளாக பறந்து விரிந்து இன்று ஒரு பெரிய நிர்வாகத்தை இருக்கிறது. இதற்கெல்லாம் தலைவராக எங்கள் மதிப்புக்குரிய ஐயா திரு பாலசுப்ரமணிய ஆதித்தன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். இங்கு திருச்செந்தூரிலே இருக்கின்ற ஆதித்தனார் கல்வி நிறுவனம், ஆதித்தனார் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் என்கின்ற நிறுவனத்திற்கு மேலாளராக மரியாதைக்குரிய உயர் திரு வெங்கட் ராமராஜ் சார் அவர்களும், அகாடமிக் செக்ரட்டரியாக செயலராக நானும் இங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆக ஆதித்தனார் கல்லூரியினுடைய எல்லா கல்லூரிகளையும் நிர்வகிக்கின்ற பொறுப்பை மேலாளர் அவர்களும், அந்த அகாடமிக் சைடு என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த கல்வி பகுதியை மட்டும் நானும் கவனித்து வருகிறேன். இதுதான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் 1900 நீங்கள் பார்ப்பீர்கள், எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. ஒரு அப்பா சொன்னாலே பையன் கேட்க மாட்டேன் என்கிறான், சின்ன குழந்தை கூட கேட்க மாட்டேன் என்கிறது. ஆனால் 50 ஆண்டுகள் சூப்பர் சீனியர் இருக்கிறீர்கள். அதை போல பார்த்தீர்கள் என்றால் 2013 முடித்த இன்றைய இளைஞர்களும் இருக்கிறார்கள். எப்படி இதனை ஒருங்கிணைத்தார்கள் என்று நான் ஆச்சரியப்பட்டு போகிறேன். ஆக ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒருங்கிணைப்பு. உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னொன்றையும் நான் உறுதியாக சொல்ல வேண்டும். ஏன் என்றால், நான் உண்மையிலேயே நான் கொடுத்து வைத்தவன் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். 1979 முதல் 82 வரை இங்கே நான் மாணவனாக இருந்தேன், BBAவில் மாணவனாக இருந்தேன். அப்போதெல்லாம் எனக்கு வழிநடத்தியவர்கள் டாக்டர் ராயப்பன் அவர்கள், பேராசிரியர் டாக்டர் ராயப்பன் அவர்கள், அதே போல் பேராசிரியர் லடிஸ்லாஸ் ரோட்ரிகோ அவர்கள், டாக்டர் செல்வராஜ் அவர்கள், திரு ஜெயக்குமார் பொன்ராஜ் IAS அவர்கள், சவுந்தரராஜன் சார் அவர்கள், இங்கே இருக்கின்ற கோபாலகிருஷ்ணன் சார் அவர்கள், இவர்களெல்லாம் எனது ஆசிரியராக இருந்து என்னை வழிநடத்தினார்கள். பின்பு MBA முடித்துவிட்டு 1986ஆம் ஆண்டு உதவி பேராசிரியராக இங்கே சேர்ந்து 2020 வரை 33.5 ஆண்டுகள் இதே BBA டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் உதவி பேராசிரியராக இருந்து, பின்பு அசோசியேட் ப்ரொஃபஸராக இணை பேராசிரியராக மாறி துறை தலைவராக 33.5 ஆண்டுகள், 3 ஆண்டுகள் மாணவனாக, இப்போது 3.5 ஆண்டுகள் இந்த ஆதித்தனார் கல்வி நிறுவனத்தின் செயலராக இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஏன் இதனை குறிப்பிடுகிறேன் என்றால், என்னுடைய வாழ்நாளிலே 50% மேல் இந்த ஆலமரத்திற்கு கீழ்தான் நான் இளைப்பாறி இருக்கிறேன். என்னை வளர்த்தது, உயர்த்தியது எல்லாமே இந்த நிறுவனம். எனவே உங்கள் சார்பில் அலுமினி என்ற முறையிலே நான் இந்த மேடையிலே பொறுப்பாளர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அலுமினி என்கின்ற அடுத்த வார்த்தைக்கு வருகிறேன். அலுமினி என்பது முன்னாள் மாணவர்கள். இன்று முன்னாள் மாணவர்களுக்கு ஒரு சங்கம் அமைக்க வேண்டும் என்று மேலாளர் அவர்களும் நான் இந்த பொறுப்பை ஏற்ற பின்பு ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றி முன்னாள் மாணவர்களை வைத்து அனுப்பியிருந்தோம். அப்போது எங்கள் மதிப்புக்குரிய ஆட்சிக்குழு தலைவர் அவர்கள் ஒரு அருமையான ஒரு வழியை சொன்னார்கள். நீங்கள் பழைய மாணவர் சங்கம், முன்னாள் மாணவர் சங்கம் என்று ஒரு கல்லூரிக்கு வைப்பதை விட
அனைத்து கல்லூரிகளுக்கும் சேர்த்து நீங்கள் ஒரு அமைப்பாக மாறலாம். ஆனால் அதனை இணையதளம் மூலம் உலகம் முழுவதும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அவர்கள் கட்டளையிட்டார்கள். இப்போது நீங்கள் எல்லோரும் செல்லிலே பார்க்கலாம், நீங்கள் டவுன்லோட் கூட செய்து விடலாம். அதனுடைய முகவரியை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். alumni.aei.edu.in என்கின்ற அந்த முகவரியில் இதுவரை 11,500க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அதிலே தங்களுடைய பெயரை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். அத்தனை கல்லூரிகளிலும் ஆயத்தனார் கல்வி நிறுவனத்திலே பயின்றவர்கள் என்பதை சொல்லி, அதோடு முக்கியமான ஒரு செய்தி, இந்த வாட் இஸ் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆர் வாட் ஆர் த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் அலுமினி டு தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் டு த காலேஜ், வாட் ஆர் த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் டு தி கம்யூனிட்டி என்று நாக்கிலே கேள்வி இருக்கிறது. அந்த கேள்விக்கு விடையாகத்தான் நீங்கள் ஸ்மார்ட் ரூமை அமைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த கல்வி நிறுவனத்திற்கு, கற்ற கல்வி நிறுவனத்திற்கு ஸ்மார்ட் ரூமை அழைத்ததற்காக ஆதித்தனார் கல்வி நிறுவனத்தின் சார்பில் உங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு, நிறைய பேர்கள் முக்கியமான விஐபிகள் எல்லாம் இருக்கிறீர்கள். ஒவ்வொருவரையும் பெயர் சொல்லி அழைக்க ஆசை. என்னுடன் படித்த நான் இங்கே வரும்போது சொன்னேன், என்னுடைய நண்பர்களெல்லாம் நாங்கள் மாலையிலே நாங்கள் சந்திக்க இருக்கிறோம், எங்களுடைய பேட்ச்மேட் எல்லாம். அவரிடம் சொன்னேன், எங்கே ஒருவருக்கொருவர் இங்கு பேசுவதற்கே நேரம் இருக்காது என்று சொன்னபோது, நம்மிடம் படித்த 4 பேர் உயிரோடு இல்லை. நாம் 60 வயது வரை உயிரோடு இருக்கிறோம். எதற்காகவே நாம் மகிழ்ச்சியோடு கூடலாம். ஆக இது தானாக சேர்ந்த கூட்டம், ஒரு மகிழ்ச்சிக்காக சேர்ந்த கூட்டம். ஆக மகிழ்வு மட்டும்தான் இங்கே இருக்க வேண்டும், பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் அவர்களிடம் சொன்னபோது மிகவும் மகிழ்ந்தார்கள். ஆக உங்கள் அனைவரையும் பார்ப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்களுடைய ஆசீர்வாதம், அது மட்டுமல்லாமல் எங்களுடைய நிர்வாகத்தினுடைய அந்த பெரியவர்கள், குறிப்பாக தமிழர் தந்தை சீபா ஆதித்தனார் அவர்கள், பத்மஸ்ரீ டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் அவர்கள், எங்கள் ஆட்சிக்குழு தலைவர் மரியாதைக்குரிய திரு பாலசுப்ரமணிய ஆதித்தன் அவர்கள், அவர்களுடைய இளைவர்கள் ஆகிய அனைவருடைய ஆசீர்வாதத்தினாலும் இந்த நிறுவனம் மிகச்சிறந்த நிறுவனமாக இன்னும் மிக பற்பல சாதனைகளை செய்வதற்கு உங்களுடைய உறுதுணை வேண்டும். நீங்கள் அனைவரும் எக்ஸ்பர்ட் என்பதை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன். எங்கள் கல்வி நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டாலே அது மாணவர்களுக்கு நீங்கள் செய்கின்ற ஒரு உதவி என்பதை விட இந்த நிர்வாகத்திற்கு நீங்கள் காட்டும் நன்றி என்று சொல்லி, வாய்ப்பளித்த அத்தனை பேருக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Nellai Kavinesan sir. Next is our Secretary Jayakumar sir of ADITANAR College of Arts and Science. Dr. S. Jayakumar is basically a media person. He served in Daily Tandi from 1987 to 1996. Later he joined as a lecturer in the Department of Zoology. He served as an associate professor of zoology from 2010. He studied PUC, BSc, MSc, MPhil Zoology in Tyagaraja College, Madurai, and did his PhD in Zoology from VOC College, Tuticorin. He has organized numerous seminars and workshops. He was served as the Vice Principal of ADITANAR College from 2015 to 2017. He served as a Program Officer of NSS, and he has achieved many awards in NSS camps and all that. And he has conducted national level seminars and many other camps. He served as a coach for the volleyball team of ADITANAR College from 1997 to 2003. He also served as a caretaker NCC Naval Wing of our college from 1999 to 2000. He received the Best Camp Organizer Shield from NCC Naval Wing of Thoothukudi. He did a valuable contribution to the college hostel as a deputy warden from 2009 to 2016. He joined as secretary of ADITANAR College of Arts and Science, Tiruchendur from 10/9/2019. Mr. Jayakumar sir. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். முதலில் இந்த விழாவிற்கு தாமதமாவதற்கு மன்னிக்கவும். நிறைய இந்த பிபிஏ டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து அலுமினி என்பவர்கள் நிறைய வந்திருக்கீங்க. ஆனால் ஒவ்வொரு துறையில் தங்களுடைய திறமையை காமித்து வெற்றி கொடி நாட்டியிருக்கிறீர்கள். ஆதித்தனார் கல்லூரி அலுமினி அப்படின்னு சொல்லும்போது
நான் என்னதான் மதுரை மண்ணின் மைந்தனாக இருந்தாலும் தியாகராஜ கல்லூரி ஒரு 7 வருஷம் தியாகராஜ கல்லூரியில் படித்ததுனால அதோடைய அலுமினியாக இருந்தாலும் இங்கு வந்ததுக்கு பின் 22 வருடங்கள் ஜுவாலஜி ப்ரொஃபஸராக இருந்து பின் இந்த கல்லூரியின் வைஸ் பிரின்சிபலாக இருந்து தற்போது செக்ரட்டரியாக இருக்கேன். எனக்கு 2 நிமிஷம் தான் டைம் கொடுத்துருக்காங்க, சீக்கிரத்தில் முடிச்சிருங்கன்னு. முடிந்த அளவுக்கு சுருக்கமாக சொல்கிறேன். இந்த ஃபங்க்ஷன் சிறப்பாக நடப்பதற்கு பார்த்தேன் சரி, இந்த பிபிஏ டிபார்ட்மெண்ட்டில் பயின்ற அந்த மாணவர்கள் தான். அவர்களுடைய சிம்பிள்சிட்டி மட்டுமல்ல, எப்படி அணுகுவது, எவ்வாறு ஒவ்வொருடையும் பேசுவதுன்றது ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. ரொம்ப சிம்பிள் பர்சன் சொல்லும்போது மச்சிந்திரநாத் தான். நான் அவர் தான் ஃபஸ்ட் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஆனால் இந்த ப்ரோக்ராம் நடப்பதற்காக 2 பேர் பார்த்திங்கன்னா சரி, எப்போது பார்த்தாலும் என்னிடம் சார் நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும்னு சொல்லும்போது அதில் ஒருத்தர் தான் ராமகிருஷ்ணன். எப்போது ரூமுக்கு வந்துடுவாங்க, கண்டிப்பாக வரணும் சார், இந்த டேட்டை மறந்துடாதீங்க. ஏன்னா இந்த ஒரு 10 நாளுக்குள்ளே என்னுடைய மகனுடைய கல்யாணத்தை வச்சதுனால அந்த பிஸியில் இருக்கும்போதும் ஊட ஞாபகப்படுத்துவாங்க. அது போக ரவிச்சந்திரன் உண்மையிலே ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணிட்டார் என்னைய. அதாவது சிம்பிளாக இருந்துக்கிட்டு, இவ்வளோ பெரிய மனுஷன் சிம்பிளாக இருந்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் தன்னுடைய திறமையை காமித்து கொண்டார். இன்னைக்கு காலைல 8 மணிக்கு நான் கிரவுண்டுக்கு வந்திருக்கும்போது பார்த்தா ஒருத்தர் வேஷ்டி கட்டி தோளில் துண்டுலாம் போட்டு நின்றுட்டுருக்காரு. யாருன்னு பார்த்தா, சார் நான் தான் சார் ரவிச்சந்திரன் அப்படின்னாரு. சார் இன்னும் அவங்க காஸ்ட்யூமே வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு. இது பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, அதுக்காக வந்திருக்கேன். உண்மையில் இதெல்லாம் பெரிய விஷயம். ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, நம்ம பாட்டு கூட போகிறோம் அப்படி இல்லாமல் அந்த ஃபங்க்ஷனில் தன்னுடைய இன்வால்வ்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக பண்ணி, அதனால தான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லோரும் ஒன்றிணைத்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. அது டாக்டர் செல்வராஜ் சொல்லும்போது அவர் எப்பொழுதுமே இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆட்களோட படித்த ஆட்கள் கூட ஒரு கான்டாக்டில் இருப்பார். ஏன்னா அவர் அடிக்கடி ஒரு ஃபோன் பண்ணுவார். ஃபோன் பண்ணி எனக்கு தான் ஃபோன் பண்ணி, நான் ஜெயக்குமார் எப்படி இருக்கீங்க கேட்பார். சார் நான் ஜுவாலஜி ப்ரொஃபஸர் ஜெயக்குமார் அப்படின்னுவேன். ஓ சாரி, நான் ஜெயக்குமார் பொன்ராஜன்சி உங்களுக்கே ஃபோன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னுவார். இது நிறையா தடவை பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவரோட கான்டாக்ட். அப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒற்றுமையோடு ஒரு குடும்ப பாசத்தோடு நீங்கள் அனைவரும் இணைந்து நடத்துவதாக இந்த ஃபங்க்ஷன் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. பிபிஏ டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போதே சரி, அந்த பிபிஏ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு. பிபிஏ சொல்லும்போது ராயல் பிபிஏன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இங்கே மட்டுமல்ல, தியாகராஜர் கல்லூரி, சௌராஷ்டிரா கல்லூரி எல்லா இடத்துலையும் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த மாணவர்கள் வித்தியாசமாக இருப்பாங்க. மற்ற மாணவர்களை விட வித்தியாசமாக படிப்பில் மட்டுமல்ல, அவர்களுடைய போக்கு நடத்தை எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும். அதனால தான் அவங்க ஒரு ராயல் பிபிஏ அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருக்கு பெருமை. ஏன்னா எங்கள் கல்லூரியில் கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது எல்லோரும் ஏதாவது ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க. இவன் மியூசிக் ப்ரோக்ராம் எதுவும் பண்ணான்னா அந்த செட்டு, பேண்ட் செட்டு, அது இதுன்னு சொல்லி பயங்கரமாக அசத்தி கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு போயிடுவான். அந்த அளவுக்கு இந்த மாணவர்கள் தங்களை வெளிப்படுத்தி கொள்வதில் முன்னோடியாக இருந்தார்கள். அதனால தான் இன்றைக்கி என்னுடைய வயதிலும் இருக்கலாம், எனக்கு கீழே உள்ள வயதிலும் இருக்கலாம், ஆனாலும் அனைவரும் இணைந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணும், இந்த ஃபங்க்ஷன் நல்லபடியாக நடத்தணும்னு சொல்லி ஒற்றுமையோடு வந்திருக்கீங்க பார்த்தியா, அதுதான் பெரிய விஷயம். அதே நேரத்தில் எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் சரி, குறிப்பாக பிபிஏ டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தால் சரி, அவர்கள் கேட்கும்போது தேவையானதை செய்து தருவது. எங்களுக்கு ஒரு நல்ல மேனேஜர் அமைச்சிருக்காங்க, பிரின்ஸிபல் அமைச்சிருக்காங்க. நீங்கள் உங்கள் தேவைகளை சொல்லி ஒரு கடிதம் கொடுக்கும்போது எங்கள் பிரின்ஸிபல் அவர்கள் மேனேஜருக்கு அனுப்பாங்க. எந்தவித தயக்கமும் இருக்காது. கல்லூரி நன்மைக்காக கல்லூரி மாணவர்கள் இங்கே பயின்ற மாணவர்கள் செய்யும்போது அந்த காரியத்தை நாம் கூடிருந்து நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தோடு உடனே எல்லாத்துக்கும் எந்தக்கும் தடை சொல்லாமல் இந்த ப்ரோக்ராம் இவ்வளோதான் நல்லபடியாக அவங்க சப்போர்ட்டிவாக நடந்தது காரணம் மிஸ்டர் வெங்கட்ராமராஜன் அவர்கள். அதே கொண்டு போனது எங்கள் முதல்வர். ரொம்ப டிசிப்ளின் அண்ட் டெடிக்கேட்டட் பிரின்சிபல் 2 பேர் இணைந்து இது பண்ணதுனால தான் இவ்வளோ சிறப்பாக இந்த ப்ரோக்ராம் வந்திருக்கு. இதேபோல் வருங்காலங்களில் நீங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மேலும் மேலும் பல நிகழ்ச்சிகள் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now I am here to introduce
our HOD Chitra ma'am, who needs no introduction. She began her career as an assistant professor in the Department of Commerce at Fatima College, Madurai. From 2008 till date, she is working in ADITANAR College. She acted as the director of Youth Red Cross and Blood Donation Club, acted as the coordinator of Internal Quality Assurance Cell, and uploaded 4 AQAR. She is the president of Cooperative Store, convener of College Day Meeting Committee, secretary of MUTA, and member of Board of Studies, MSU. Thank you, ma'am. Respected dignitaries on the dais, and my dear golden products of Royal BBA, good morning to all. As a head of the department, it's a privilege to address to an illustrious audience, including dedicated faculty members, eminent alumni, and promising students. At this juncture, first of all, I owe my debt to the great visionarian, Ayya Sipa ADITANAR, who established this institution with a noble cause of providing accessible education to the rural region. Today, we honor this legacy as we reflect on the transformative power of education. The contributions of our former faculty members who diligently laid the foundation for our department deserve our utmost gratitude. Their dedications reflect to resonate through the achievements of our alumni. Today, we stand on their shoulders. And I extend a gracious welcome to the esteemed alumni whose proactive involvement has been instrumental in the orchestrating this Golden Jubilee celebration. Your engagement from the day of conception to the execution reflects the collective commitment to the enduring values of our institution. Your active participation is a testament to the strong bonds that binds us together. Your journey serves as an inspiration, showcasing the limitless possibilities that a BBA education from our institution can unlock. After I took the headship of a department, I am frequently asked to give the names of the prominent alumni. Whether you believe it or not, I always used to give only 3 names. Mr. Machendranathan IAS, Mr. Jaykumar Pondra IAS, and Mr. Batma Singh Isaac, the entrepreneur. Our principal used to say that there are a number of prominent alumni from your department, but I am unaware who are they and where they are. Because there is a long gap, that is 50 years gap between the department and alumni. The department remains with its own features and framed rules and regulation from the day of its conception till this date. Every year, our department has produced approximately 40 alumni. So during these 50 years, it has proudly produced 50 into 40 alumni. But our department is daily longing or waiting to hear your success stories. Today, the department feels very happy and proud to see you all and feels that each and every alumni of my department is the prominent alumni. So we clap by ourselves. We are all the prominent alumni. To conclude, the Golden Jubilee celebration is not just a commemoration of the past. It is a call to envision the prosperous future that awaits our department. Let this day be a success of inspiration, propelling us towards
continued excellence and impactful contribution to the society. I invite each and every one of you to partake in the festivities, reconnect with old acquaintances, and forge new connections. Together, let us embark on the next chapter of our journey, guided by the indomitable spirit that has defined the BBA department for 5 decades. Thank you. And I'm liable to many, but afternoon we are having the Thanksgiving session. At that time, I'll propose my vote of thanks. Thank you so much. Thank you, Madam. Now we will have honoring of the dignitaries by presentation of mementos by Mr. V. Ravichandran, Coordinator of the Golden Jubilee Celebration Committee. I'm coming here again to honor the dignitaries on the dais. It's a great privilege to honor the dignitaries. மனிதன் பிறக்கும்பொழுது அவருக்கு கிடைப்பது தாலாட்டு, அவர் உயிரோடு இருக்கும்பொழுது அவருக்கு பாராட்டு பாராட்டு பாராட்டு. I just wanted to tell the principal 300 alumni are ready to give a lecture on motivation, on placement, on everything. One a day, once a day, day after day. We are ready. Let your team be ready to on the Zoom meet on any day. Let it be a week after week, or a month after a month. Our alumni are ready, number one. Number two, I'm interested in bringing a lot of pharma people here to address our students, to train them and to place them. I'm already doing it as a private thing at free of cost. Any student, we are willing to give placement and train them in the selling career in pharma industry. Now, we will honor one by one with a memento by our Golden Jubilee alumni. Malik. Teachers honor பண்றது அடுத்த செஷன்ல பண்ணிக்கலாமா? Teachers honor பண்றது ஆமா அடுத்த செஷன்ல. Now we have the vote of thanks by Mr. Muthu Ganesh. The program is changed slightly. We'll have the session by the addressed by the chief guest in the next session after tea break. I request Mr. Muthu Ganesh to come to the dais. One minute. One announcement. Car parking தான் இன்னைக்கு lunch serve பண்றாங்க பார்க்கிங்ல. அதில் வந்து 2 வீலர்ஸ் லாக் பண்ணி வச்சுருக்கவங்க தயவு செஞ்சு அதை லாக்கை ரிமூவ் பண்ணி அதை மூவ் பண்ணிவிடுங்க வண்டியை.
I request people who have parked the vehicles in the parking area to move the vehicle. Because it is locked, it can't be moved. You can do it during the tea break, which is following the vote of thanks. Good morning, gentlemen. This opportunity was given by Mr. Balakrishnan. I am a surprise selection for this duty. First of all, I thank Dr. Selvaraj, who was the ex-HOD of our department and the former principal of our college. He explained how the college came into being and how the present students have been given opportunity to learn various skills in their life. Secondly, I thank Dr. Mahendran, the current principal of the college, who explained the facilities the current college is offering to the students to hone their skills. Thirdly, I thank Venkat Raman, the manager of ADITANAR institutions. He explained to us how the BBA department came into being. Thank you, sir. Then I thank Dr. Narayan Rajan, who is popularly known as the Nellai Kavi. அனைவரும் அமைதி காக்க வேண்டுகிறேன். I request everybody to be silent, please. Then I would like to thank Dr. S. Narayana Rajan, who is popularly known as the Nellai Kavi Nation. Explain how the seed that was planted in 1960 has gone to be a big banyan tree, and now it has grown into so many institutions to cater to the needs of the rural students of Tirchandur and inner and around Tirchandur. Then I thank Mr. Jayakumar, despite having the wedding of his daughter in 10 days, he has dedicated his time for us. I thank you, sir, for your time. I thank Dr. Chitra, the HOD of the BBA department, to explain how important is the faculty in the life of the students. Thank you, madam. I think Ravi Chandran, who has been instrumental in organizing this event, for his welcoming address, and thank you all for coming in large numbers. Without you, the function would not have been a success. Thank you all. Thank you. Thank you. We can now have a break for 25 minutes. We will assemble here at 12:10. 12:10 positively. எல்லாரையும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஃபங்க்ஷன் இன்னும் முடியல. நம்மளுடைய ரொம்ப அனைவரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற நம்மளுடைய சீஃப் கெஸ்ட் மிஸ்டர் மச்சேந்திரநாதன் அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் ரூம் டெடிகேட் பண்ண மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ணன் இவங்கெல்லாம் வந்து பேச இருக்காங்க. இதை தவிர வந்து நம்ம பேட்ச் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லோரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பேச போகிறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் பேட்சோடு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்க போகிறாங்க. நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. தயவு செஞ்சு யாரும் கலைஞ்சு போக வேணாம். டீ பிரேக் 20 மினிட்ஸ் இல்லை 25 மினிட்ஸே எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் 12:10 இங்கே வந்துருங்க ப்ளீஸ். தேங்க்யூ.
ப்ளீஸ். எல்லாரும் எக்ஸைட்டடாக இருப்பீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு, ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருப்பீங்க. கொஞ்ச நேரம் அமைதி காக்கலாமா? எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ப்ளீஸ் மெயின்டைன் சைலன்ஸ். சார், ப்ளீஸ் மெயின்டைன் சைலன்ஸ். Now we are eagerly awaiting our chief guest to deliver his address. He is a proud alumni, BBA Department, ADITANAR College. Mr. Sainik School, Kalagutam. I am also Sainik School, Amravati Nagar, though not from Kalagutam, we tutelage. Mr. Machendranathan hails from Tirunelveli district, Tamil Nadu. After completing his BBA from ADITANAR College of Arts and Science, he did his MBA from Cochin University, and he joined the Indian Police Service in 1977, and thereafter the Indian Administrative Service in 1979. An IAS officer of the Tamil Nadu cadre, Sri S. Machendranathan held several positions in the government of Tamil Nadu and in the central government of India. In the government of Tamil Nadu, he worked as collector of Tanjavur district, commissioner or secretary of the government of Tamil Nadu in the departments of transport, food, cooperation and consumer protection, and he was the chairman of Tamil Nadu Electricity Board. In the government of India, he worked as a leader of the VOC Port Trust, Tuticorin, additional secretary and financial advisor in the Ministry of Steel as well as in the Ministry of Civil Aviation, and finally as a secretary coordination in Cabinet Secretariat before superannuating from the government service in March 2014. He has also served as government director in several public sector companies such as Air India, Airports Authority of India, Steel Authority of India Limited, Rashtriya Ispat Nigam Limited, Kudiramukh Iron Ore Company Limited, and Metallurgical Engineering Consultants India Limited. He has held the position of chairperson of Airports Economic Regulatory Authority, Government of India, and presently is a committee member. While at the college, he excelled himself in all the sports and games, and he was an all-rounder. So I am very happy to welcome Mr. S. Machendranathan to deliver the chief guest address. Give a standing ovation to our chief guest.
dignitaries on the dais, and friends. Good morning to all of you. It's always a pleasure and privilege to come to the alma mater. Let me first thank all of you for giving me this rare honor of today. Because 50 years, our MC was saying, it's not a short time. I would say always, put it positively, 50 years is a long time. When I came first here, I had absolutely no idea what BBA was about. I think a whole lot of circumstances brought me here. A young man, I had finished my school, and our school finishes, our final exams are in December, and the college starts in June. So for about 6 months, I was, loitering around, not knowing what to do. So many people said, why don't you apply for, something and something? Nothing worked out. One disadvantage that I had was that I hadn't studied formal Tamil after 7th standard. Because I was in Karakutam, there was no Tamil there. In all undergraduate degrees, you have Tamil as a language. And I was a little diffident, though actually I was very good in Tamil. I was a little diffident, of taking a course. Then this one came. There was no language at all. In fact, my real intention was to study literature. Because I was really very much interested in literature. I used to read books, a lot of books, books which were beyond me. Actually, at the age of 16, 17, I used to read Bhagavad Gita. And I used to read big, big books. Many of them I wouldn't understand also. But just the pleasure of reading, that was there. So, when I came here, I think we were 17, and today we are 70. Many of us are 70. So, from 17 to 70, a lot of changes. But one thing I must say, that when I came here, I was a very playful guy. I was all the time playing games. In fact, once our principal said, you can't serve two masters at the same time. You can't play, you can't study. You do one of these things. If you want, I'll get you admission in public health education. Physical health education. So I said, no, I think, but one good thing was I realized that I can't be just playing around. This was the first place where I really started studying. Because I realized that I have to go to the open market to get a job. Anyway, I stood here. Many of them would look at me and said, you are such a small boy, you just go and, study more, study further. So that's how I landed up. Yes, he is a gold medalist. And of course, I also topped the university in Cochin. So while in Cochin, Murthy, he has not come today, very close to me. We used to play cricket together. His sister was his cousin. She was preparing for IAS. And she was a literature student. So I said, why can't I also write? It was an inspiration. Then another inspiration was, in the university, one of my seniors, he had got into IAAS, that is Indian Audit and Account Service. So then I thought, if this man can get into IAS, I'm sure I can get into IAS. So that's how I started writing. But of course, I had absolutely no idea again of what was IAS. Absolutely no idea how to prepare for the exam.
Many of the students, even from today, of course, it's not possible to write without going to a coaching institute. And I had no coaching institute, nothing. The only thing that I did, I said, okay, let's study. And I studied, I think, for a month in Cochin. And I used to study in the night. The whole night I used to study. Then after our exams, our final exams of MBA, I went to Chennai, those days Madras, and I didn't have money to buy books and all that. I used to study only in libraries, 3 libraries, Connemara, Madras University Library, and District Library. So all current affairs, whatever subjects, and I had chosen all wrongly. All the subjects I had chosen wrongly. So that's how I landed up in police first. Anyway, second time I think I was more lucky. I wrote from the police academy, and I was one of the very few people selected from the police academy to the IAS. Most of them they write the exam, without joining the academy. Anyway, so that is how it was. But I was always very keen. Those days, the career that you could pursue was very limited. There were not so many companies. Today you have so many big companies where you can work in a very meaningful way. Like if you take infrastructure, everything was with government. Today, you have a lot of companies which are doing infrastructure work. So, in a way what this institution gave me, it gave me first the seriousness that I should study the academics. I never was very interested in the syllabus, completing the syllabus, writing the exam. But here I came to a discipline so far as the academics is concerned. I think this is the first place where I got a good rank. I think I was 3rd or 4th in the university. Again, topped by my good friend, Armugam. Armugam was our university topper. So, I used to always think, topping and all is not beyond me. But I think Ramakrishnan and I, we all got the same marks. Yes. I think we were 3rd, I think. 3rd or 4th, something. 3rd or 4th, I think we shared some, ranks. Top 10. So that gave me a lot of confidence. So first thing is, in academics, I gained some seriousness. I wanted to study. I wanted a rank. This is the first thing that happened to me here. The second thing was, I think, a lot of values. The values that, of course, my father and my family, they had. That was reinforced here. Our principal, late Mr. Kanagasabapati, excellent values. Punctuality, truth, and hard work. All these were values that were reinforced and re-strengthened here. And a way of going forward, what to do afterwards. Because after school you have no idea what you want to do, nothing, you have no idea at all. But here then, though of course I couldn't get into a job, I knew that I had to go for MBA. So a college should always provide good values, good facilities, resources for study, opportunities. I must mention that at that time, we were pioneers in many other things. We were the first batch. We were also pioneers in so many things. My good friend Hari is here. We used to go for quiz programs together. We started the cricket game here, cricket matches. Ravi knows. Krishnamurthy, again, a good friend, he is not here, but we all started the cricket game. And there was so much of encouragement from the management and the staff.
So I still remember the first class, I think. Our Professor Mohan Swayamraj is here. And we had no idea what was economics. Okay. And he was the one who laid the foundation for it. We're grateful to all that. So, we got opportunities, we got resources, we got values, we got a direction, a sense of purpose. This is what we got from the college. So then that is what is expected of a college. And we are grateful for that. Eternally we are grateful. And so whenever we come here, we realize how much we owe to this institution. So, all this have stood me in very good stead. Wherever I have gone, whatever I have done, whatever few important jobs that I have held, these values, the professionalism, all that, the foundation is from here. And then, of course, it's not only about the college that I would like to talk about, it's also about all our friends here. This is an occasion for all of us to celebrate together. We have had many meetings in the past of our own batch. I think two meetings we had. One in, Madurai, one in our Raja Climax. He's another great education man, a visionary in the field of education. Started so many institutions. And he sponsored a very nice meet in Madurai where we all participated. And each participation gives you a lot of strength, a lot of, a thing that you want to go forward. You want to do something. And it also gives you an idea of the struggles in the lives of so many people. I must mention that Ravi had, called me for their, get-together, 75th batch. And it really opened my eyes. I had not really thought much about alumni, till that time. I spoke to every member, and every member came here, every student, I knew quite a few of them anyway. Nainar, Ravichandran, Ravi Kumar, so some of them, Basudevan. Quite a few of them I knew. And that day, when I heard each student talking about the problems they faced in life, how they overcome it, the role of family, I was really, impressed. Because they all fought a very courageous and, a courageous fight full of values. And I was really impressed by each and every one. And I know that each one of you here has also fought that fight. That is why I'm very happy today to address you, to take part in this function, and to, generally meet my friends. This is an occasion for that. But again, coming back to the college, where do we go from here? When we started, it was a very pioneering effort. There were only 5 colleges which had a BBA. But today, BBA is a dime a dozen. It's not like those days. Just imagine how difficult it would have been to get qualified staff to come here and teach. Such a small village. You want somebody who has done MBA. Most of them were in US or in foreign countries, and they were drawing huge sums of money. Even in Cochin, it was so difficult to get staff. Now there is no problem of staff, but the problem is there of the quality of the staff. You can get qualified people, but the qualification is not the same as quality. I am very thankful we had excellent teachers, not only here, but also in Cochin. We had Dr. Paili, we had people from IIM Ahmedabad teaching us,
We had people who were trained in US in marketing, behavioral science. So we owe a lot to them because their quality was so high. But if you want to bring more meaning into this course, you will have to do two things. These are very important. One is you will have to give a direction. I'm sure BBA alone won't do. You will have to prepare them for postgraduate diploma in any of the IIMs. Because there are so many IIMs today. At that time, I didn't know that there was an IIM, actually. I didn't know that, we could write an exam and then go for IIM. We thought there is a course here in Cochin, we went for that. In fact, Cochin also I came too late. I knew only about PSG. So, we should prepare them for their next thing. Then only they will get the confidence. Then only they'll get the motivation. The principal was talking about, where is the motivation? What is the motivation to come here and do a degree? The motivation should be, you come here, you will go into one of the best institutes. That should be the motivation. Okay, if you don't go there, you should be able to go as an entrepreneur. So some of them may be interested in that line. Or you may be interested in marketing. Some of them may be interested in becoming chartered accountants. We will have to provide for that. We will have to provide some kind of specialization so that each person, according to his aptitude, takes it over. Like I am sure Armugam was so brilliant and he had an eye for mathematics and accounting. We'll have to pick up people and put them into proper places. Many of them might like to go for marketing. Marketing is a fantastic field. They may like to talk. There are people who would like to talk, who communicate. So, at least 3-4 disciplines, we will have to train them so that they have an idea. If they go for higher studies, okay, some of them may be interested in public service, like IAS. You'll have to provide them opportunities for that. Because BBA students can make very good IAS officers. They can make very good IAS officers. It's a very good foundation. Even more than, I would say, public administration, a course on public administration. BBA students can contribute tremendously. Because government and business, we always interact. And to know business is always a good thing for a good administrator. So, these are some thoughts I am putting into your mind. Please take them seriously. Try to go forward on these items so that people take it up as a course. The course is, sustained for a long time, 50 years. It's a long time. And we want to go further. Of course, they could always start another MBA and then, that could be a school of excellence. So you tie this to some school and then, provide people for that. Anyway, so that's one of the suggestions that I'm giving you. Here we are gathered here to sit with friends, to relive the old days, to know what is happening in their lives after some time. Because after all, we met about 7-8 years back. After that, what has happened? So it's always a great joy. This is an occasion for us to celebrate. That's why we celebrate. So I wish you all a very good celebration with your friends today. A lot of happy times and many future, meetings like this. The smart room is a very good contribution. We acknowledge Mr. Ramakrishnan's role. He was instrumental in bringing it up. And we would like each classroom to be a smart room. And last time I attended this, I think Ravichandran was here.
I was speaking to the 75 batch students, and this room was not air conditioned at that time. So now it has been air conditioned. I think at that time we expressed a wish that it should be air conditioned. Now I am expressing another wish. Such a large institution should have a big auditorium. It should have a big auditorium. And we should all be able to come here, be a part of it. We are at home here. We have been here for 3 years. And many of us, hostlers, we were sort of imprisoned here. So, we had wonderful times here. We relive them. We celebrate with our friends. And we want better facilities for our students, future students. I'm sure that the management and the teachers will take all these things forward and make it into a real, a center of excellence in every field they take up, not only for BBA, but also in any other mathematics, biology, whatever it is. So that's what I would like to wish for the college. And for each one of you, I wish you a very healthy life, fruitful life. Even though we are 70, we can still contribute. And we are contributing in some ways. So, a healthy life, a fruitful life, and a very good family life with people loving you, supporting you. And that's how I would like to wish you. And thank you once again for this excellent opportunity. Thank you very much. Thank you, Mr. Machendranathan, for your inspiring and interesting talk. Now we'll have a session before we proceed to the next program. And actually, we feel that we can rush up things, we can finish up with lunch and break, so that it will give you more time among your own friends rather than stretching in the afternoon. So that is come and request, so we will accommodate that. Now we will have photographic session. People will guide them. அதாவது ரெண்டு லைன் வந்து பின்னாடி உட்காரணும், நிற்கணும், முன்னாடி கொஞ்சம் பேர் உட்காரலாம், கொஞ்சம் உட்காரலாம். வாங்க. Batch wise. You need batch wise. Okay, we will have it batch wise. Before that, total alumni. Total alumni. ஒரு batch, ஒரே batch-ஆ நினைப்போம். வாங்க. எல்லாரும் you can come forward. This photo is taken by the press, so all should present. Hello. We are having separate arrangement. இல்ல, இது வந்து press எடுக்கறாங்க for press coverage-க்காக. அதனால எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம வந்து பிரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். Sir, all alumni please note, your batch wise photo will be taken by our professional, but this is required by the press people. Please cooperate. Come to the stage. Please. Quick enough, please. Please rush up. All the dignitaries are being wait. We make them to unnecessarily waited here. ஐயப்பா அங்கேயே நின்றுட்டு
இன்னொரு ரூபா வருது வா. இல்லை அண்ணன் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி வந்துட்டார். அண்ணன் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி வந்துட்டார். பேட்ச் அந்த இயர் வைஸ் அது இப்போ வந்து ஏதோ இது பிரஸ் ஓ இல்லை பரவாயில்ல. இன்னொரு ரூபா எப்படி போடுறது? இல்லை பேட்ச் வைஸ் உண்டா கிடையாதா? பேட்ச் வைஸ் உண்டு. மேலே மேலே இது முடியுமா? இது அவ்வளவும் அக்கமடேட் பண்ண முடியாது. அவ்வளோ பேரும் பண்ண முடியாது. வளர்ச்சிக்குவாங்க. விளையாட போகும்போது எதிரும் புதிரும் நிற்போமே, வெளியேறி வந்தால் தோளில் கைகள் சேர்த்து செல்வோமே, யாருக்கு வெற்றினாலும் ஜோரா அடித்திருப்போமே, கெத்தாயிருப்போமே. விவகாரமாக தோடும் சும்மா பார்க்க, கூட தருவோம் தோழன் தன்னை காக்க, சீரான பாதை எங்களோட வாழ்க்கை, பிரிவோமே நாங்க எட்டு திக்கும் மதிலத்தான். விளையாட போகும்போது எதிரும் புதிரும் நிற்போமே, வெளியேறி வந்தா தோளில் கைகள் சேர்த்து செல்வோமே, யாருக்கு வெற்றினாலும் ஜோரா அடித்திருப்போமே, கெத்தாயிருப்போமே. கண்காணா தூரத்தில் காலம் நம்மை வைத்தாலும், துன்பங்கள் வந்தாலே தோழன் எங்கு கண் தேடும், சுற்றி எப்போதும் பல சொந்த பந்தந்தான், என்னவானாலும் ஒரு நண்பன் நண்பன் தான். காத்தாடியாய் ஒரு காத்தாடியாய் அடையாங்கும் சுற்றி சுற்றி ஆடி வருவோம், ஏராளமாய் ஏராளமாய் பாசம் வைத்து நெஞ்சில் தாங்கும் பந்தம் என்ற நண்பன் தான். எக்ஸாம்பிள் இல்ல போடா எங்களோட நட்புக்கு, எக்ஸ்கியூஸை கேட்டதில்லை எங்களுக்குள் தப்புக்கு, குட் மார்னிங் ஈவினிங் எல்லாம் சொல்ல மாட்டோம் ஒப்புக்கு, இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு. விவகாரமாக தோடும் சும்மா பார்க்க, கூட தருவோம் தோழன் தன்னை காக்க, சீரான பாதை எங்களோட வாழ்க்கை, பிரிவோமே நாங்க எட்டு திக்கும் மதிலத்தான்.
Please don't talk. Hello friends, please listen to me. Hello friends, please listen to me. Madam Chitra, please. Madam Chitra, please listen to me. Mr. Ravi, please stop talking. Mr. Ravi, please. Madam Chitra, please. Wait, என்கிட்ட கொடுத்துருங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன். இல்லை கனெக்ட் பண்ணு. Hello, please. Please listen to me for a while. All of you. Please friends, please keep quiet. Please keep quiet. Say now. Please keep quiet for a while. Hello. Thank you very much. Say we are just calling the batch 1974. Hello, please be silent. Please be silent. All of you. See now we request. Please be silent. Salakumar, please ask others to be silent. Please ask others to be silent. The little girl, keep quiet, please. See now. Please. Now I request the batch 1974 batchmates. And all, no, even others are there. Okay, we'll take a photo. Okay. 74, 75, 76 batch, please come to the dais. எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா? I will take charge of this. Okay, sure. நீங்கள் அலைனா நான் இங்கே வேணாம் இந்த மாதிரி இருக்கும் இடம். Others will not listen to you. இல்லை நீங்கள் முதல்ல ஃபோட்டோக்கு வாங்க. ஃபோட்டோ தான் நிற்கிறேன். ஃபோட்டோ நிற்கிறேன். நம்ம 4 பேர். ராஜ்குமார் வரலையா? அவரு நம்பர்லாம் வந்து இருந்தது, பட் வரேன்னா வரல, டச் இல்லை. சென்னையில் தான் இருக்காரு. இல்லை அன்னைக்கு ஃபோட்டோலாம் போட்டுருக்காங்க. ஆமாம் எடுக்க சொல்லுங்க. ask them to take photographs. They are not taking. சொல்லுங்க. எடுத்துட்டாரா எடுக்கலையா? நான் சொல்லட்டுமா? சார் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுங்க. அவங்க 2 பேரும் ஏன் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க? Thank you. Now we'll have 77, 79 and 80 batch. Please come forward. மேடம் நீங்கள் தான் ஃபோட்டோஸ் வைக்க சொன்னீங்க. பாலகிருஷ்ணன் தான். Dignitaries to stay back on the dais. I request the dignitaries to stay back on the dais.
Now we'll have the honoring of the dignitaries. Mr. Ravichandran. Mr. Ravichandran. Now we'll have the honoring of the dignitaries. ஆனர் பண்ணியாச்சு. அது வேற யாரு மெமெண்டோ கொடுக்கணுங்க. எல்லாம் போகிறாங்களாமா. கொடுத்தாச்சு, அவங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு. அதாவது டிக்னிட்டரிஸ்க்கு கொடுத்துட்டீங்க. ஓகே ஸ்பா வந்து டிக்னிட்டரிஸ்ல ரெண்டு பேர் பாக்கி. யூ அண்ட் மீ ஆர் பாக்கி. ஓகே ஒரே ஒரு நிமிஷம் அது முடிச்சிடலாம். இல்லை ஃபோட்டோ வெயிட் பண்ணுங்க. ஒரு டிக்னிட்டரிஸ் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க. டிக்னிட்டரிஸ் ரெண்டு பேர் லெஃப்ட் ஆஃப் சார் மிஸ்டர் மச்சேந்திரநாதன் ரவிச்சந்திரன் அண்ட் நாகராஜ். அதை வந்து சொல்லிட்டோம். அதே சொல்லிக்க முடியாதுப்பா. மச்சேந்திரநாதன் ரவிச்சந்திரன் அண்ட் நாகராஜ். One announcement please. Mr. Machendranathan will hand over the gift to Mr. Vijay Nagaraj and Ravichandran. Please, Machendranathan please. Mr. Machendranathan, please hand over the gift to Ravichandran and Vijay Nagaraj. Yes, sir. I request Principal Dr. V. to come to the dais. Former Principal Dr. V. Gopalakrishnan. Request to former HOD Dr. Damodaran. Former HOD. Sir, you பேசுங்க. நான் முதல்ல சொல்றேன், நீங்க சொல்லுங்க. அன்பிற்கினிய மதிப்பிற்குரிய திரு டயஸில் இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்களே, ஆசிரியர்களே, இங்கே இந்த கல்லூரியில் படித்த முன்னாள் மாணவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்ள. 1 மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. அதாவது நம்ம ஃபவுண்டர் இந்த கல்லூரியை ஆரம்பித்தது வந்து சீபா ஆதித்தனார், தமிழர் சீபா ஆதித்தனார் ஆரம்பித்த நோக்கம் வந்து இந்த கல்லூரி ஒரு நகைப்பெட்டியை போன்று இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த நகைப்பெட்டியை திறந்தால் வைரம், வைடூரியம், மாணிக்கம், பவளம் இப்படியெல்லாம் ரொம்ப பிரகாசிக்குங்கிற மாதிரி. அது மாதிரி நீங்கள் எல்லோரும் இப்போ உண்மையிலே பிரகாசிக்கிறீங்க. நிச்சயமாக நம்மளுடைய ஃபவுண்டர் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதே மாதிரி நிச்சயமாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க. எனக்கு மிக்க அவர் மிஸ்டர் நான் இந்த நேரத்தில் நிச்சயமாக நான் இப்போ அந்த கல்லூரியில் 1979 வருஷம் BBA டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக சேர்ந்தேன். நானும் செல்வராஜ் சார் தான் RS ஹாஸ்டலில் இருந்தோம். 2 பேர் தான் அப்போ RS சேர்ந்த வருஷம். அதுக்கடுத்து பிகாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண 4 வருஷம் BBAயில் இருந்தேன். 4 வருஷம் கழித்து
பிகாம் ஆரம்பிச்சோடனே சேர்மன் சிவந்தி ஆதித்தனார் அவர்கள் என்னை ஹெச்ஓடியாக பிகாமுக்கு மாற்றினாங்க. அப்புறம் இப்போ இருக்க சேர்மன் வந்து என்னை பிரின்ஸிபலாக ஆக்கினாங்க. நான் 2015 பிரின்ஸிபலாக ரிட்டையர் ஆன பிறகு எல்லா காலேஜுக்கும் செக்ரட்டரியாக அப்பாயின்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி 3-4 செக்ரட்டரி இருந்தாங்க. நான் தான் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் எல்லா காலேஜும் செக்ரட்டரி. இப்போ நாராயணராஜன் கூட ஆதித்தனார் காலேஜ் செக்ரட்டரி, அதுக்கு ஜெயக்குமார், எல்லா காலேஜும் செக்ரட்டரியாக இருந்தது நான் தான். அவ்வளோ தூரத்துக்கு நான் உண்மையிலே இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஆதித்தனார், சிபா ஆதித்தனார், அதுக்கடுத்து இந்த ஃபவுண்டர் பிரசிடென்ட் நம்ம சிவந்தி ஆதித்தனார், இப்போ இருக்க பாலசுப்ரமணிய ஆதித்தனார், இவங்க எல்லாரும் எனக்கு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைவது டாக்டர் எம்ஆர் கார்த்திகேயன், டாக்டர் பொன்னுத்துறை, இல்லை மிஸ்டர் பொன்னுத்துறை, அவர் யார் மேடம்? பொன்னுத்துறை. மிஸ்டர் தர்ம பெருமாள், மிஸ்டர் தர்ம பெருமாள், மிஸ்ஸஸ் டி மலர்கொடி, மிஸ்ஸஸ் டி மலர்கொடி, மிஸ்ஸஸ் டி மலர்கொடி, உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சா மேடம்? எனக்கு அந்த ஸ்டேஜ் Now we'll have the photograph of the batches 1977, 78, 79 and 80. There's Sanjay. Okay. Be seated. Sir, 77, 78, 79, 80.
யாரும் இல்லையா? ஓகே ஓகே 81, 82, 81, 82, 83, come. Mrs. T. Malarkodi will be honored by Mr. Machendranathan. ஃபோட்டோஸ் எடுங்க, அடுத்த பேட்ச் கூப்பிடலாம். '77 to '83 பேட்ச். '82 வரைக்கும், '83 இறக்கிடுங்க, '81 வரைக்கும் இருங்க, இடம் இருக்குல்ல. 77 to '82. இளங்கோ பிரகாஷ் 4 பேர் வரணும், முத்துகிருஷ்ணன் 5 பேர் வரணும். நான் ஐ வாண்ட் டு கிவ் தி கிஃப்ட். '83 batch, come forward to the dais. '84 also you can come. வெயிட் பண்றோம். Yes pa. Yes pa. வெயிட் பண்றோம், வெளியே வெயிட் பண்றோம். Okay da. We'll have lunch together. Yeah. 83 and 84, please rush to the dais.
மறந்துட்டேன். '83, '84, '84 ப்ளீஸ் கம். அவ்வளோதானா? 83 பேட்ச் மட்டுமா? ஓகே, 84 வராதிங்க. சார் கொஞ்சம் '85 அடுத்தது 84 வந்துட்டாங்கல்ல. 84 வரைக்கும் வந்துருக்கு நினைக்கிறேன். '85 முடிஞ்சதா? 85, 86, 87. சார் சீக்கிரம் வாங்க. '84, '85, '86. Sir, please sit down. Sir, please sit down. 85. Photos முடிஞ்சிருச்சு. 84 முடிஞ்சிருச்சு. அதான் 80, 84, 85, 86, 87, 88, 88 இருக்கா? 88, 89. வாங்க மேலே வாங்க. சார், it will take too much time. It will take too much time. வாங்க மேலே வாங்க. தனித்தனியாக எடுத்துருங்க. 91, 92 91 தனியாக, 92 தனியாக. 92 எடுத்துக்கலாம். 92 நிறைய இருக்காங்க, 93 தனியாக இருக்காங்க. 93 கொஞ்சம் தனியாக இருக்கு.
batch? 90. Okay, 90 and 91. 90 and 91. Please come forward. சார் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் தான் சீக்கிரம் லஞ்சுக்கு போக முடியும், ப்ரோக்ராம் முடிக்கணும். 90 and 91. 90 கூப்பிட்டுட்டுமா? $91. Okay, 91. 91. Nobody is there. Okay, 92 and 93 நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆமாம், அதில் இருக்கு. 92, please come forward and stand before the dais. 92 நில்லுங்க. இல்லை இல்லை, அங்கே வெயிட் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான் சேர்த்துருங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நிற்பாங்க. எடுத்துக்கிறீங்களா? ஒரு ஆசை சார். எடுங்க. அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன். அனந்த் பேசுவேன். சார் அவர் தான் இருக்கார். அங்கேயே கவர் சார். சாரி, தேங்க்யூ. சார் 91 91 இது என்ன பேட்ச்? 91 batch. 92 batch, please come forward. 92 batch. 92 batch வந்துட்டீங்களா? Okay, 93 batch, come forward and stand. நிற்கிறாங்க 92 வரைக்கும். 93 அங்கே நிற்கட்டும். 93 நிறைய பேர் இருக்கீங்க, தனியாக நில்லுங்க. சார் 92 வரைக்கும் இருக்கவங்க நில்லுங்க. நைன்டி ஃபோரில் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? 94. சார் அனந்த் சார் 94 ஆகுங்க. நீங்கள் சரி வெயிட் பண்ணுங்கள். அடுத்தது ஓகே. அடுத்தது 95, 96, 97. Okay, come
கம் இல்லை வெயிட் பண்ணுங்க. 93 முடியட்டும். ஓகே 97 வரைக்கும் வாங்க சார். Thank you. நான் வரலப்பா. இந்தாங்க நீங்க பேசுங்க. சும்மா இரு. இப்போ சரியா. தேங்க்யூ சார். அடுத்த 94. அடுத்தது 94, 95, 96, 97. எல்லாரும் அமரன் மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன். தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் சார், எல்லாரும் அமருங்க மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன். முடிச்சுட்டு போகலாங்க. அடுத்தது 98 இருக்கா? 98 யாராவது இருக்காங்களா? 99 ஓகே, பி ரெடி. 2000 ஓகே, 99லேருந்து எண்டு வரைக்கும் 2023 வரைக்கும் வாங்க எல்லாரும். நெக்ஸ்ட் ரெடியாக இருக்கு. அடுத்து 99 பேட்ச், இவங்க தான் டாப் மோஸ்ட் அட்டெண்டன்ஸ் நினைக்கிறேன். எல்லாரும் உங்களுக்கு ஓ போடுங்க. நீங்களே போட மாட்டேங்கிறீங்களே, ஓ போடுங்க. நீங்க என்ன பேட்ச்? மீதி எல்லாம் சேர்த்து நான் வேணா உங்க பேட்ச்ல சேர்ந்துக்கிறேன்.
Okay, rest of the team, please come. Okay, your good name? I'll call you. எஸ் எஸ் இல்லை இப்போ அடுத்தது இந்த படிச்சிருங்க பேர் அட்லீஸ்ட். சரி இப்போவே பண்ணிடுவோமா? ஆமாம் முடிச்சிடலாம். பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க எல்லாரும் ப்ளீஸ் ஹோல்ட் ஆன். ஓகே ஸ்பான்சர்ஸ் இல்லாமல் ஆடியன்ஸ் இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு இஷ்டம் இல்லை. அதனால சாப்பிட்டப்பறம் பார்க்கலாம் இருக்கிறவங்கள பண்ணலாம். அட்லீஸ்ட் அவங்கள ஆர்டர் பண்ண முடியும், பண்ணினவங்கள கூப்பிட்டு பண்ண முடியும். அவங்க இல்லாமல் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம். அதனால் சாப்பிட்டப்பறம் பார்க்குறோம். கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பண்ணாலும் பொறுமையாக ஒரு டைம் இருக்குது. கொஞ்சம் ஒரு அரை நிமிஷம் ஆட்டம் சேர Sir, please note all the alumni, BBA alumni, after lunch, you will be given with a beautiful gift. It is sponsored by very selective our alumni people. So we have to be more thankful for them. And token, pass has been given to all. And surrendering of the pass only gift pack will be given. Please cooperate.
I love you too, Nejama, I love you too. I love you too, really, I love you too. I love you too, Nejama, I love you too. I love you too. I love you too, man. I love you too, man. I love you too. I love you too. I love you too.
நீ அம்மு அம்மு சொல்ல
கோயில் மஞ்சளிலே உன் மேனி மின்னுது அந்த கோலம் கண்டு உள்ளம் கொள்ளை உறுதி கொள்ளுது மாலை வெயில் மஞ்சளிலே உன் மேனி மின்னுது அந்த கோலம் கண்டு உள்ளம் கொள்ளை ஆமாம் அது இருக்காது. Hello. We are pleased to start the afternoon coordinator for local organizing committee and former general manager IOCL to talk on special address on smart room and honor the sponsors. I wish to introduce Mr. Ramakrishnan. Mr. Ramakrishnan was a proud student of BBA in ADITANAR during 71-74 and immediately after completing his MBA degree in PSG College of Technology, Coimbatore, March 1976, he was picked up by PSG Tech as associate lecturer. In his MBA program, he had stood first in the Madras University and won the gold medal. After completing a full academic year, he joined Indian Oil as an officer trainee in March 1977. He was devoted to Indian Oil and had held varied responsible positions, including divisional heads of Indian Oil, Madurai and Kolkata. In September 2005, he was picked up for a foreign assignment in Sri Lanka as Managing Director, Lanka IOC PLC, which is a subsidiary company of Indian Oil, which position he served till December 2008. He revitalized Lanka IOC with a collection of fuel substitutes of US $75 million from the government of Sri Lanka, construction and commissioning of a lube blending plant at Terraton, Triconomaly, and commencement of bunker fuel sales, in addition to launching branded fuels and revitalizing the retail business. In 2008, he was posted at IOC Marketing Headquarters, Mumbai, as General Manager Consumer Sales, followed by posting at Chennai as General Manager in different capacities. He got superannuated in 2012. He has served Indian Oil for over 35 years. He is happily settled down at his native town, Tiruchendur, with his wife, Srimati R. Leela. His daughter and family are settled down in US as American nationals, and his son is in business in Chennai. Mr. Ramakrishnan, please, you are welcome to deliver the special address. Good afternoon to all of you. Our respected Majendran sir, Dr. Narayan Rajan, Dr. Selvaraj, Mr. Ravichandran, and most important, the lady HOD, Chitra madam, all good friends who are equally dignitaries, and the respected people, and our respected teachers who are among the audience. Sorry it got delayed, and after the lunch session, maybe many of the sponsors may not be available here, but still it's our moral responsibility to announce their names in proud and also make a mention of what they have contributed. It's not just for the sake of money alone, don't take it that way. In fact, it's a contribution by
all the alumni, I would say, not just those alumni who have contributed. Let's not take it that way. It's a new wave, it's a new trend. So this session is in recognition of all our close fellow some good level, especially in my case, without ADITANAR College, I would not have reached this level in any manner. I was an SSLC first rank holder in the government high school. I very proud to say that. Full solution. It is all dedicated to all of you and to the BBA alumni sponsors who have made this possible. I am just only an enabler. Happen to be an enabler being native of this place and being here during the last 2 years. These days after my retirement in Indian Oil, I am more based at Chennai. One another business opportunity here, most of you know better. I moved in here just 2 years back. When I called on the principal, Dr. D.S. Mahendran, and Madam Chitra Madam, they mentioned, principal didn't mention, Chitra Madam mentioned that a smart room is essential. She had mentioned to many of you as well, which I am aware. Time is very ripe now. So we all of us together under the chairmanship of Mr. V. Ravichandran took this lead and you all have made it possible. So that way, I would say, not word of thanks, but we are grateful to the principal, all the support, and to the HOD in particular, all the support and encouragement and guidance he has always been giving. I should make a special, I wouldn't take much time, please listen to me. Dr. Karthikeyan, in particular, I needed to make a mention. He's a design architect, consultant, and all the and also the executor for this BBA smart room, which you all have made it possible. You all have made it possible by all your contribution to the level of 8 lakh of rupees. So the design credit goes to him. And the assistant professor, Dharma Perumal, on his own, he has come forward to take up maintenance of this smart room. It's a good catcher, which he has already announced. The very theme, very background is, I am in particular, and I'm sure most of us are benefited from this soil, from this college, and we should return. No way we'll be able to return whatever I have gained, or whatever most of you have gained. It's only a small part of it. I'm a mole, college is a mountain. So a little bit we should contribute. Again, it's not for the college, it's for the current students. Whatever facility installed by all of you at a cost of 8 lakh is not for the college, under the guidance of the college. It's for the current students and for the future students as well. Benefit which should go to them. Not only that, this is not just a smart room. This will set the trend for other discipline students and alumni to contribute and set up, which Dr. Narayana Rajan mentioned nicely in his beautiful address in Tamil, is a trend setter, not just a room.
So that way, this thing, I must make a mention about good friend, our auditor, Mr. Armugam, who is sitting here, and also my friend Arigara Subramanian for their guidance. How to go about, if I receive the money, buy equipments, please listen to me for another 5 minutes. It will attract some tax implications. So we coined it with their guidance of Mr. Armugam and Arigara Subramanian that we'll call it buy and provide. They will buy, it is their property. They'll pass it on here. College will not own, but the current students and the department will own and nurture for the cost of education. So this was made possible by them. And your smart room, as I said, is a new beginning. And I'm sure the horizon is open. It will take the college and the students forward with many more upgradation. Upgradation is order of the day. The only change which is permanent, we all studied in ordinary room. Today is high tech. Much more will come in. With this introduction, now it's my pleasure to call the people who have contributed to come to the stage. If you are available here, I'm sure a few of you or many of you may not be due to the time pressure. Before getting into the list, I should make a mention. Dr. Narayana Rajan, on his own, he has given one facility in the smart room at a cost of close to $500,000. He has been insisting that you should not announce. And his name should not appear in the panel board we have kept in the hall, in the room. We said should not. So such is the person. But I compelled him this morning also, said, sir, I would love to honor you, must accept. So to start with, we invite Dr. Narayan Rajan to come forward and receive the honors. Sir. Next in line is that song, Samsung Digital Interactive TV, given by 3 alumni of 1996 batch. Mr. Manigandan, we see he had a busy schedule. Mr. Manigandan is not to be here. Manigandan is a native of Tiruchendur, and he is an internal audit team leader. I'll just talk about him, even though he's not present here. He's a team leader in an international bank in Singapore, and earlier he was into risk management roles within Singapore and India. He's one. Another one is Mr. S. Ramasubramanian, native of Tiruchendur. He's into a big business at Chennai. Third one is S. Saravana Sankaran, who's my own brother's son. And he's a senior vice president in DBS Bank, Singapore. 3 of them together, 1,47,500 made it possible. Next in line is the 52 armed chairs at a cost of 99,000. Bear with me for mentioning the rupee terms. I thought that is a way to recognize, don't take it otherwise. Batchmates of Mr. J.P. Victoria, who is here, he can come forward. And Mr. Venkatesh and may come forward. Samsung, Ivarara. இல்லை பார்த்துட்டு என்ன வரலையே வந்தால் பார்த்துக்கலாம். அவர் ஜேபி வாங்க. JP Victoria is the Victoria is a man from Manapad. He did MBA in Annamalai University.
He worked in Glasgow Laboratory, sales officer, worked in many places. The ASM of Haynes, India. He was the regional sales manager of Dabur, India, country head of Dabur, Bangladesh, and business head for South, and happily settled at close by Veerapandiyan Patnam. And the Mr. Venkatesh of the same 83 batch, the MBA from IMT Ghaziabad. He has 20 years in NIIT. He is the CEO and director of a joint venture company of NIIT and ICICI Bank for 6 long years. And he has his own venture at Chennai, Speak for Sure. Also a senior consultant for SRM School of Banking, now in Chennai. These two I have the data, and of course all others who have made it possible of 52 chairs. We are grateful to them and we are proud of them. Then comes the computer and the AC by myself. So this thing, then the Mrs. Syed Abul Hassan and the batchmates of 1980, because ECR enabled by him, the electrical and painting works at a cost of 92,000. Mr. Syed Abul Hassan. The Syed Abul Hassan is close by. He is native of Udangudi. He was with East Coast Construction and Industries. He had done his LLB in 1988 in Mumbai. He is NIIT Senior Commercial Officer earlier. He was in UAE in 1992 as the head of contracts at Gulf Drilling International, Qatar. Now in Chennai, a native of Udangudi. Sir, thank you to all of you and your batch. Next comes the entire civil works at a cost 74,000. Mr. Balu Subramanian, 35,000. Mr. T. Raghavan, another 35. Mr. Ramanathan, 4,000. These gentlemen are busy otherwise, and we honor them in this forum. And students community and myself are grateful to them. And the LCD with pointer, 1992 batch. 92 batch, gentlemen, please. Please. All the 1992 batch friends, please come forward. The LCD with pointer, the cost of 60,600. The lead role played by Mr. Elango. I only talk about Mr. Elango, the leader. He was Data British, Data PP Loops. He was with Dabur India. He was with HCL Info Systems. He was with Valarpur Industries. He was in Panasonic India as DGM. Now having served so much. 78 விட்டுருண்ணா சார் 78 இருக்கா இல்லையே சார் மிஸ் பண்ணிட்டேனோ சொல்லுங்கள் எவ்வளோ டீட்டெயில் சொல்லுங்கள் 78 எவ்வளோ அமௌண்ட் தெரியுமா 78,000 ஆமாம் ஆமாம் பிடிச்சது 78 எனேபிள் பை மிஸ்டர் ராகவன் நீங்கள் வாங்கிடுறீங்களா வாங்க வாங்க கம் ப்ளீஸ் கம்
The civil total amount 74,000. Mr. Balasubramanian 35. And the 78 batch enabled by Mr. Raghavan, that is being received by வாங்க சார். On behalf of 1978 batch, our friend is receiving Nam comes, sir, thank you. இப்படி வாங்க. Thank you. Okay. Then comes my first batch, my good friend Mr. Armugam. Armugam sir, he was the 1.5 ton AC UPS stabilizer at a cost of 90,090. Armugam doesn't need introduction. He's a fellow in chartered accountancy. He's a cost accountant and many more qualifications. He is immediately after his CA. He has got a very big accounting firm at Tuticorin, a very huge office. Recently he has moved into his own building, his own office, and he has been guiding. He is my guide, counselor, and a well-wisher right from our BBA days. Path, sir. Thank you. Thank you. Next, 94 batch, enabled leadership of Mr. R. Muthu Subramanian. Vanga sir. They have done the modification works of the door and the windows at a total cost of 50,000. 94 batch, all of you please join. 94 batch, Mr. R. Muthu Subramanian. எங்கே போச்சு அந்த ஜென்ரல் குரூப்பா அது தனியாக அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. சரி எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? பேர் பாலசுப்ரமணியன் 35,000 சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன். அவர் வரலையே. ஓ மிஸ்டர் பாலசுப்ரமணியன் ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். கூப்பிடுங்க. Mr. Balasubramanian has contributed 35,000 for the civil works. Please invite him. Mr. Muthu Subramanian has left, but still he has worked in American Express as a representative sample. I am talking. He has worked in Hyundai, and time and quality are his consciousness or his leading point. A family-loving person. His wife is in Dubai. He is a professor in Gulf Medical University. And a nice family and a very generous gentleman. And we wish him and the entire team members of 1994 all the very best. The Mr. Balasubramanian, is it? Vanga. Mr. Balasubramanian? Huh? On his behalf in the batch, கொஞ்சம் அவர் பேர் கேளுங்க. Mr. Pondram and Mr. Sendil. Mr. Pondram and Mr. Sendil representing the batch 1990 who have contributed 35,000 for the civil works of the smart room. Okay. Mr. Raja Shankar. Mr. Raja Shankar, 1981 batch. 1981 batch. Yeah, vaanga. 91 batch. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நாங்கள் வந்து 81 பேட்ச்
ஹலோ ஆன் பண்ணணுமா? 81 பேட்ச் சார்பாக அந்த சிவில் ஒர்க்குக்கு டோர் ஒர்க்குக்காக மொத்தமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கோம். யார் யார் கொடுத்துருக்காங்கிறத இது பண்ணிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ரவிச்சந்திர ஆதித்தன், அவர் வந்து நேட்டிவ் ஆஃப் காயாமொழி, டிஎம்பியில் ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர் ஆகி சென்னையில் இருக்கார். அப்புறம் டி பகீரதன், அவர் ஆக்சுவலாக சென்னையில் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் காஸ்ட் அக்கௌண்டண்ட்டாக இருந்து இப்போ அட் ப்ரெசண்ட் கனடா போயிட்டார், அதனால் இன்றைக்கி வர முடியல. மூணாவதாக மிஸ்டர் எல் தேவேந்திரன் இந்த இருக்கார், பிஸ்னஸ் மேன் இன் உமரிக்காட்டு சொந்த ஊர். ரொம்ப சாதாரணமாக போய் இன்றைக்கி சென்னையில் ரியல் எஸ்டேட்டு, செகண்ட் கார் பிஸ்னஸ்ஸு ப்ளஸ் வுட்டு வைக்கணுச்சு நல்ல லெவலில் பண்ணி நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. பிரதர்ஸு சிஸ்டர்ஸு எல்லாருமே சென்னையில் செட்டில்டு. எங்கள் பேட்சில் ஒன் ஆஃப் த சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன். அடுத்தாப்புல டி நியூட்டன் இந்த இருக்கார். ஆக்சுவலாக பாம்பேக்கு கிளம்பி போகும்போது கையில் பாம்பேக்கு போகிற காசு தான் கையில் இருந்தது. ரிட்டையர் ஆகும்போது பாபா அட்டாமிக்கில் டெப்டி ஜெனரல் மேனேஜர் பர்ச்சேஸ், அதாவது அங்கே போய் ஹிந்தி படித்து அங்கேயே எக்ஸாம் எழுதி அட்டாமிக்கில் சேர்ந்து நல்ல பொசிஷனில் ரிட்டையர் ஆகி இன்றைக்கி வெல் செட்டில்டு. பையன் எல்லோரும் நல்லா இது பண்ணியிருக்காங்க. ரீசெண்ட்லி மேரீடு, ரீசெண்டாக பொண்ணுக்கு மேரேஜ் பண்ணார். இப்போ ஒரு பேத்தி ஒன்று பிறந்திருக்காங்க. அப்புறம் அபுசாலி எங்கள் இதில் ரொம்ப ஹியூமரஸ் பர்சன், பக்கத்தில் தான் ஊர் கொங்கராயர் குறிச்சி. சவுதியில் இருந்தார், சவுதியில் இருந்து இப்போ ரிட்டையர் ஆகி இப்போ சென்னை திருச்சியில் செட்டில்டு. சென்னையிலையும் பையனோட இருக்கார் அவர். அடுத்தாப்புல ராஜா சங்கர், நான் ஃப்ரம் சிவகாசி, பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி. என்னோடய பேட்ச்மேட், நான் இங்கே எனக்கு 78 பேட்சில் இருந்த முருகேசனாஜி தான் எனக்கு அப்புறம் எம்காமில் வெள்ளச்சாமியார் காலேஜில் என்னோடய கிளாஸ்மேட் அண்ட் ரூம்மேட். 2 பேரும் தான் எம்காம் முடித்தோம். பிரிண்டிங் லைனில் இருக்கேன். ஒரு 12 வருஷம் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எங்களோட ஓன் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து 35 இயர்ஸாக இருக்கும். உறவின் முறை மகளிர் ஃபண்டு, கோவில், அப்புறம் ரோட்ரி, இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்வால்வ்டு. அப்புறம் டி மெர்சலின் பாபு, நேட்டிவ் ஆஃப் நாகர்கோயில். அவங்க ஃபாதர் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸராக இருந்தவங்க. டிம்பர் பிஸ்னஸ் அவங்களுக்கு பேசிக்கலாக டிம்பர் அண்ட் கிளாஸ், இப்போ வந்து கிளாஸ் ஒர்க் பிஸ்னஸை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் ஜான்ராஜ் லாமக்செலியன், அவரும் நேட்டிவ் ஆஃப் திருநெல்வேலி தான். இப்போ ஹெச்டிஎஃப்சி மும்பையில் ஜென்ரல் மேனேஜராக இருந்து ரிட்டையர் ஆகி அங்கேயே செட்டில்டாக இருக்கார். அப்புறம் ஆர் பிரபாகர் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர், நம்ம கனகசபாதி சாரோட சொந்த அண்ணாச்சி பையன், தம்பி பையன், செட்டில்டு இன் கோயம்புத்தூர், எம்பிஏ. எங்கள் பேட்சில் ஒரு 5 பேர் 6 பேர் எம்பிஏ பண்ணதில் இவர் ஒரு எம்பிஏ. ஆக்சுவலாக சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கார். ஆக்சுவலாக ஹோம் அப்ளையன்சஸ் சர்வீசஸ் பொம்பையில் ரொம்ப நாள் இருந்துட்டு அப்புறம் லேட்டர் இங்கே கோயம்புத்தூர் வந்து அங்கேயே செட்டில் ஆகி அங்கேயே அந்த சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. இது போக மிஸ்டர் பாலசுப்ரமணியன் எங்கள் பேட்ச், அவங்க சார்பாக அவங்க பிரதர்ஸ் 2 பேர் இருக்காங்க. 2 பேருமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. வி ஆர் ப்ரௌட் ஆஃப் யூ சார். உங்கள் பிரதர் பேரில் பண்ணதுக்காக ரொம்ப இது. ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து எங்கள் பேட்ச் மேட்டு 2018 இதே ஹாலில் வச்சு நடத்தினோம். அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணார். சென்னையில் வச்சு நடத்தினோம். அப்போ ஸ்கைப்புன்னு உண்டு, அதில் பாட்டு பாடுவார். எஸ்பி வாய்ஸ் அப்படியே படிப்பார், ரொம்ப கரெக்டாக படிப்பார். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சன். வி ஆல் மிஸ்ஸம். அவங்களும் அவர் பேரில் பண்ணியிருக்காங்க. அவர் பேரில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முதற்கொண்டு பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் ரொம்ப ப்ரௌடான மூமெண்ட் சார் அது. அதுக்கப்புறம் ஜெயகரன், அவர் ஆக்சுவலாக ஜாயிண்ட் டைரக்டர், தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் இருந்து ரிட்டையர் ஆகி இப்போ சென்னையில் செட்டில்டு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 பேர் தான் கான்ட்ராக்டில் இருக்கோம். இதில் ஒரு 11 பேர் இதில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. மீதி ஆள் 8 கான்ட்ரிபியூட் ஏதாவது ஒரு வகையில் பண்ணிடுறோன்னு இருக்காங்க. ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் 81 பேட்ச் நாங்கள் இதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் ஒரு சின்ன விஷயம், இப்போது நாங்கள் வந்து 2016 பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எங்கள் பேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஏ, பிஎஸ்சி, பிபிஏ எல்லோரும் ஆல் பேட்சஸ். இப்போ நாங்கள் அடுத்த வாரம் கூட ஒரு கேரியர் கைடன்ஸ் ஒரு வருஷம் வந்து பிரின்ஸிபல்கிட்ட காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ஃபீஸ் ஒரு 50,000 கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தோம். செகண்ட் இயரில் காலேஜில் அப்போ கொரோனா டைம்னால காலேஜில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் இதே ஹாலில் வச்சு 2019 ஒரு கேரியர் கைடன்ஸ் நடத்தினோம். இப்போ வர்ற 7ஆம் தேதி ஒரு 225 பேருக்கு நடத்துகிறோம். அதில் அவங்களுக்கு ஒரு பேடு, பென்னு, டீ, காஃபி எல்லாம் கொடுத்துரும். ஒரு 2 மணி நேரம் செஷனுக்கு பிரின்ஸிபல் பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு பக்கம். இது வந்து எப்படி பண்ணுறோம்னா ஆல் பேட்ச்மேட்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். நாங்கள் எப்படி பண்ணுவோம்னா என்னோட பேர்லேயும் ஜெயக்குமார்னு சொல்லி இங்கே லோக்கல் ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக இருந்தார், அவர் பேரில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோம் நாசரேத்தில். ஒவ்வொரு வருஷமும் 1000, 2000 ஏதோ ஒரு கான்ட்ரிபியூட். இப்போ பாலசுப்ரமணியன்லாம் முதல்ல 10,000 ரூபா நேரம் போட்டார். ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி போட்டு அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு 10,000 to 40,000 ருபீஸுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த காலேஜில் உள்ள ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பண்ணுற மாதிரி இதை ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ இது நல்ல கேதரிங். இந்த முயற்சியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு தேங்க் பண்ணுறது நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டு, அப்புறம் பிரின்சிபல், ஹெச்ஓடி பெர்மிஷன் பண்ணாங்க. இது நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. சரி, இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன் சொல்கிறேன். நானும் முருகேசன் இருக்கிற காமர்ஸில் வந்து வெள்ளச்சாமியார் காலேஜ், எஸ்விஎன் காமர்ட்,
அதில் வந்து கார்டன் நடராஜன் புக்கு காமர்ஸில் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. நடராஜன் தான் எங்கள் HOD. அவரோட கைடன்ஸில் ஒரு ட்ரஸ்ட்டு 12 வருஷமாக நடத்துகிறோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே கான்ட்ரிபியூட்டர். கிட்டத்தட்ட 48 lakhs அதில் ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். 1 crore டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. அதை மாதிரி இங்கேயும் ஆதித்தனார் BBA ட்ரஸ்ட்டுன்னு சொல்லி ஏதாவது பண்ணோம்னா, அதாவது ஒரு ஆர்டினரி மெம்பர், இப்போ இதில் மெம்பர் ஆன எல்லாருமே ஒரு 1000 ரூபா மினிமம் லைஃப் மெம்பர், 10,000 ரூபா கொடுக்குறவங்க சில்வர் மெம்பர், 25,000 கோல்டு மெம்பர், அப்புறம் டைமண்ட் மெம்பர் 50,000, அவங்க 1 lakh கொடுக்குறவங்க பேட்ரன், 75,000 வந்து பிளாட்டினம் மெம்பர். அந்த மாதிரி பண்ணால் ஒரு கண்டினியூஸாக அலுமினிக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் வந்து காலேஜுக்கு என்ன ஃபார்மில் வேணாலும் கொடுக்கலாம். இதை வந்து யோசித்து பார்த்து முடிவெடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாய்ப்பளித்ததுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கூப்பிட்டுட்டா இது அனௌன்ஸ் பண்ணுமா? இல்லை then the batchmates of 2000 enabled by Mr. John Tyagarajan, the friends of that batch 2009, please come forward. Jointly they have contributed 45,740 rupees for electrical, civil, painting, computer table, collar, mic, and so on. Totally 45,740 rupees. Next comes our respected good friend, Mr. S. Machindranath IAS, who has contributed 37,200 for the audio systems of the room. Not only this, but he has always been guiding and taking the whole effort forward. We are very grateful to you, sir, and we would request you to receive a compliment from the entire group. Then comes friends Harihara Subramanian and his brother S. Bala Subramanian. Unfortunately, he is no more. And his last brother Ananda Rama Subramanian. Three of them together, they contributed 29,365 for the whiteboard with marker, podium, and 5 fans in this room. Totally, it is close to 30,000 rupees. Harihara Subramanian, Ananda Rama Subramanian, and his brother Bala Subramanian. Next comes a good friend and the Mr. Nagaraju and his friends. எல்லோருக்கும் வணக்கம், நன்றி. ஆல் ரெஸ்பெக்ட்ஸ், ஆதித்தனார் காலேஜ் தான் எங்கள் ஃபேமிலியே பெரிய அளவுக்கு நடந்ததுக்கு. ஸோ அவர் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் இது வந்து நிறைய ஸ்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன். எனிவே ஐ வில் கம் ஒன்ஸ் அகெயின். அதுக்கு முன்னால் ஒரு முன்னோட்டமாக, இளமை இதோ இதோ, இனிமை இதோ இதோ,
காலேஜ் டீனேஜ் பெண்கள் எல்லோர்க்கும் எல் மீது கண்கள் இளமை இதோ இதோ. தேங்க்யூ. ஆரம்பிச்சாச்சு, இப்போ கலகலப்பாக கொண்டு போவோம். தேங்க்யூ. Then our great personality, Mr. V.N. Nagaraju, and his friends, Mr. Iswaramurthy, Mr. Tangamuthu, and Mr. Tangapandian. All the four of them put together have contributed 20,000 rupees as a cushion fund for any other immediate eventualities, contingencies of the smart room. This has happened because of the leadership of Mr. Nagaraju, who is an Indian distributor at Coimbatore right from 1984 and has been associated with many service-oriented forums. You name Lions Club, Rotary Club, so on and so forth. He has been rendering a lot of service. Proud Indian distributor right from 1984. Thank you, Mr. Nagaraju. Thank you. Then, the last but not the least, Mr. Sir. I don't think he could make it today. The Sarkonama 1996 batch, he has contributed 9,200 for the amplifier, wireless mic, and the stabilizer. The Sarkunam currently the Vice President of Ramco Industries, Chennai, in BBA third rank holder in the university, and he was the secretary of the BBA Association here. He has associated himself with the Lions Club, Leo Club, and is an MBA from MEPCO Engineering College, wherein he won the seventh rank. Worked in L&D, Aditya Birla Group, and Johnson India. So I thank him, Mr. Sarkunam, for his contribution at the right time. So with these few words, I think I leave the forum to Mr. Nagaraju. All of you have made this project possible. I was only a humble enabler. Thank you so much. Thank you all. It is because of Mr. Ramakrishnan's effort that Smart Room has commissioned. It was dedicated today. Let's give a 3 cheers to Ramakrishnan. I request Mr. Balakrishnan to honor the donors. இதில் இங்கே வச்சுருக்கேன் இங்கே dignitaries. Hello. Hello. Respected dignitaries on the dais and off the dais. Now I am going to read the sponsors of the gift which you gift bag you might have received after the lunch. This gift has been sponsored by our own alumni, because once we approached for the sponsorship, it cannot be narrated in words. That much of overwhelming support from those alumni. So I will be failing in my duty unless I mention their name and duly recognize their voluntary support. First, 300 bags has been given by Mr. Vivekanandan, a jewelry owner in Yaral. It hardly took only few minutes. He has spontaneously agreed to give 300 bags. So you might have gone through that. And another one,
The shawls, turkey towels has been put inside the bags, which was sponsored by one Mr. Balaji, our own alumni from Kanna Silk. No, Balaji is there? Balaji. Muriyasan. Muriyasan is coming on behalf of Balaji to get honored by our chief guest for having contributed these towels. Mr. Vivekanandan is on the way to here because he has gone for some urgent matter. So we are expecting him on any moment, then we will have to honor him. See, not even we have given 24 hours that he has miraculously planned and he has got it done. He handed it over within 24 hours. That is, not even we are not given 24 hours, but one Mr. Ramesh from Shanti Sweets. We approached him the day before yesterday. He has wonderfully packed and with our emblem, BBA alumni with the Golden Jubilee celebration. I request Mr. Ramesh to come on the dais to honor him. Then next, you might have seen in the bag, there is a shield with our emblem, 50 years. So our department has completed 50 years. The pass outs have 50 batches have gone out. So that has been sponsored by one Amos Raja from Sivamurugan. Amos Raja, please come to the dais. Amos Raja, please. Irukara? Amos Raja, please. Illai. Sure. Then inside the bag, the groundnut mithai, kadalai mithai, that has been sponsored by Arul Selva Kumar, 93 batch, Udangudi. Arul Selva Kumar. See, இதுதான் தன்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் போனாலும் நம்ம எங்கேயும் எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாதுங்கிற ஒரு பெருந்தன்மை வேறு இருக்கும். அதனால தான் வராமல் இருக்காங்க. ஆமாம், எனக்கு தோணுது அப்படி. ஏன்னா நான் அது ரிக்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் கொடுத்தாங்க. என்ன மனசு தெரியுமா? உண்மையிலே அந்த மனசுக்காக அவங்க இல்லாத போது ஒரு வாழ்த்துக்காக ஒரு கிளாப்ஸ் அடிங்க, சவுண்டாக அடிங்க. ப்ளீஸ் டூ இட். ப்ளீஸ் டூ இட். See, these are all the kinds which have been contributed by way of kinds. But the people from up countries, that is foreign, 2 people have given very good amount to meet the event expenses. So what a great heart they are having. So Vivekanandan has arrived, our great Vivekanandan. Now he is to be honored by our chief guest. யாரு? விவேகானந்தன் பேர் சொல்லிட்டேனே.
Vivekanandan is on the dais. He is being honored by our chief guest. Clap, 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 clap. Why this clap? He is covering all the gifts by his bag. That's why he needs very special honor. By way of money, monetary support to the event, they were kind enough. There are some people, I will read their names. I think they have not come. But your clap should reach their ears. I request you, to that level you have to give them encouragement. One thing. One Mr. Joseph Sampath from USA, he has supported the event expenses. And you give clap to him, please. Though he was very eager to participate in this event, he could not come because for various reasons. But anyhow, we have to give him thanks by way of clapping hands. The next, Anthony Arpudaraj, he has done a very Arpudam. It is nobody can believe such a support he has given. The highest amount. See, அதை சொல்ல போனாக்கா வார்த்தைகள் தெரியல. காரணம் என்னன்னா, நான் வரமாட்டேன், நான் படித்த காலேஜில் நீங்கள் அலுமினி சேர்ந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை எடுக்கிறீங்க, அந்த ஃபங்க்ஷன் உன்னதமான ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும், அதுக்கு என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்லி அனுப்பியிருக்கார். ஸோ அவர் இல்லாத போது ஒரு நல்ல கிளாஸ் கொடுங்க, நல்ல அவருக்கு. And few more names I will read them. Mr. Ramanathan, S.A. Mohammed Nuhu, Mr. Ravi Aditan, then இது விஜய் நாகராஜன் விஜய் நாகராஜன் படிச்சிட்டாரு அதுல போயிடுச்சு 20,000. Okay. So these people have contributed by way of money. So we have one more thing on behalf of, because treasurer, we are expecting the treasurer to give a few inputs about his the treasury management. See, this idea of celebrating our alumni, BBA alumni, 50 years, Golden Jubilee to be, it emerged during August 2023. Till December, we were putting so many efforts. But the encouragement from the field level, from the alumni, it was not that much. But the groundwork were not stopped. So our Ramakrishnan sir has done a wonderful job without knowing. He only person has taken the strain to complete the excellent smart room. So what the alumni purpose, what we are leaving back to our youngsters, what we enjoyed, or what we benefited, it should be percolated to the bottom of the society. That's what the very meaning of alumni's functions. Another one, Mr. Ravi, the president of this, chairman of this committee, alumni committee, he has sponsored napkin towels to all the 120 students of the current BBA. Now they are studying for the 120 towels. Because what not? He has also honored the students because they were very supportive for our this function work. So in recognition of their continuous support, the students are given with 200 pens, that also donated by our Ravi Chandran.
See, till December there was no support. I mean, I expected support. But after that, we groomed the people, alumni. I am not telling in a bad sense, but it is in good sense only. Because all are with age and other things, they are concentrating so many domestic or other works, official work pressure. So we groomed the people, and in the passage of time, everybody started contributing. In December, it was only 57 people contributed 1,000 rupees. Now it has gone up to, it is touching 300 now, today it is touching 300. See, that was the support we are getting from the alumni. We also thank this is a role of our treasurer, but since he is not there, I am covering that. Ravi. Vijay Kumar illa phone பண்ணியாச்சு வரலமா, அதனால ஃபார்மல் vote of thanks. ஆமாம், ஃபார்மல் vote of thanks. என்ன டான்ஸ் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதான் டான்ஸ் இருக்கா, என்ஜாய் பண்ணுங்க. இது vote of thanks போட்டுருங்க, என்ன போட்டுருங்க, நான் பண்ணிக்கிறேன். vote of thanks சித்ரா மேடம் தான். ஆமாம், அது ஓகே. இல்லை சித்ரா மேடம் ஓகே, வாட் எவர் they have to do it. Okay, now we'll have dance by the students. Actually, treasurer address is to be delivered by Dr. T. Vijay Kumar. I call upon Dr. Vijay Kumar. If he is around, if he is not, we'll proceed with the next program. There was one batch coordinator who was asking me for some time. Okay. 2 minutes. சார், எல்லாரும் என்கிட்ட நீங்கள் நிறைய ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னாங்க. அதாவது என்னென்னா, என்னுடைய சார் நாராயணராஜன் சார், அவருடைய சார் வந்து செல்வராஜ் சார். செல்வராஜ் சார் கிளாஸ் எடுத்த லலித்ராஜ் சார். ஆனால் அவற்றிலிருந்து சில வேலைகள் நிறைய நான் படிச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி இல்லை, செல்வராஜ் சார்ட்டு வந்து எனக்கு எடுத்து வகுப்பு எடுத்தாங்க. நிகழ்ச்சிகளில் பூரா எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் என்னை கூடுவான் வாலண்டியர், நான் தான் வாலண்டியர். சாரோடைய முழுக்க சார் எந்த வேலை எப்படி செய்யணும் எல்லாம் எனக்கு இது சார் ஒரு வேலை சொல்லிட்டு போனால் கூட திரும்ப ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வருவாங்க. பிரகாஷ், இந்த ஃப்ளவர் வாஷ் மட்டும் தள்ளி வைப்பா அப்படிம்பாங்க. சார் என்ன சார் கேட்பேன், இந்த ஃபோட்டோ மறைக்கிண்டா அப்படிம்பாங்க. அந்த வேலையை எந்த வேலையை எந்த டயத்தில் எப்படி செய்யணும், எந்த நேரத்தில் செய்யணும், அது கரெக்டாக சொல்லிக் கொடுத்தது எனக்கு லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ். அதே மாதிரி அது இன்னொரு சார் சொல்லணுது, எங்களுக்கு செல்வராஜ் சார் எங்களுக்கு வகுப்பு எடுக்கவே இல்லை. ஆனால் நான் இதை எப்படி சொல்ல வரேன்னா, ஒரு குழந்தையோட அப்பா வந்து வெளியூரில் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைய வளர்க்குறது தாத்தாவாக இருக்கும். அந்த தாத்தா வந்து எப்படின்னா அப்பா வளர்த்தவராக இருப்பார். ஆனால் அப்பா கிட்ட காட்டின ஒரு கண்டிஷன் கடினம்லாம் பேரங்கிட்ட இருக்காது. செல்வராஜ் சார் அந்த இது என்கிட்ட இருந்தது. செல்வராஜ் சார் நம்ம லெடிஸ்ல சார்கிட்ட எப்போ சொன்னாலும் என்கிட்ட கைண்டாக ரொம்ப கைண்டாக பேசுவாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப சார் ஒரு வேலையை கற்றுக்கும் போது சார் சொல்லிக் கொடுத்த விஷயம் இன்னும் எனக்கு மனசில் நினைவாக இருக்குது. அது சொல்லணும் அப்படின்னு தான் நான் வந்தேன். அதுக்கு Good evening, everybody. Respected members in the dais and my dear fellow alumni. Wow, it's great to see so much alumni coming to get together. I've come to this alumni to my old first college as a student. I am still a student. I'm very proud to stand before Professor, our HOD, Mr. Selvaraj. How to be a student, they imparted in me. I am being still a student. I am pursuing my LLM in a School of Excellence. I am studying along with my son. I have done my BA LLB in 2017 when the age limit was lifted. I was a regular student along with the small guys. Plus 2 பசங்களோட தான் படித்தேன். BBA முடிச்சதுனால LLBயும் ட்ரை பண்ணேன். ரெண்டுத்துலேயுமே கிடச்சிது எனக்கு. பட் மை ஃபெலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I was there with them for 2 months. So they did not want me to leave. They want me to continue as a 5-year student.
So I did my BLLB. I got enrolled recently in 22. I'm an advocate now. Moreover, I finished my MSc Psychology also. I'm a psychologist. I was practicing psychology. I just want to tell, age is just a number, right? Age is just a number. You should treat it as a number and not it's a old age. Now we are all in a retirement stage, 60 years. One empty syndrome will come and try to occupy you all during this age time, an empty syndrome. And the empty syndrome, you should be keeping on, be active. And the empty syndrome, it's just a management of time. Time management, you should keep on marching. The life starts after this. Life for us, life starts after retirement. And the 20 years beautiful cherish pannunga, enjoy pannunga. I am really grateful. Return because Monday I will assignment presentation college students. So I'll be leaving tonight itself to Chennai. It's very grateful to be among you all. Welcome. Thank you. Thank you. 2 minutes. Please, 1 more minute, please. 3 minutes. 2 minutes, please. What do you know? மார்ச் மாதம் 2ஆம் தேதி நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது. எப்போதும் பரபரப்பாக இயங்கும் எங்கள் பேட்சின் வாட்ஸ்அப் குரூப் கடந்த 1 மாதமாக கண்ணுறங்கவில்லை. எங்களுக்குள் குதூகலம், மனதிற்குள் மத்தாப்பு, புது உதிரம் உடலுக்குள் பாய்ந்தது போல் உற்சாகம். ஆம், அலைகடல் ஆர்ப்பரிக்கும் திருச்செந்தூர் மாநகரில் வீட்டிலிருந்து அகவரில் அகற்றி அறிவொளியேற்றும் ஆதித்தனார் கல்லூரியின் வணிக நிர்வாகவியல் துறையின் முன்னாள் மாணவர்களாகிய ஆண்டோர்களே, சான்றோர்களே, நண்பர்களே, நலம் விரும்பிகளே, உச்சரித்த மாத்திரத்திலே உயிருக்கு புத்துணர்வூட்டும் நம் ஆதித்தனார் கல்லூரியின் வணிக நிர்வாகவியல் துறையின் பொன்விழா கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் 1994 முதல் 97 வரை பயின்ற முன்னாள் மாணவர்களின் கனிவான வணக்கங்கள். இன்று காலை கல்லூரிக்கு காலடி எடுத்து வைக்கும் பொழுதே நான் உட்பட என் வகுப்பு தோழர்கள் சிலர் சட்டை பட்டனை சரி செய்தோம். முழங்கை வரை மடக்கப்பட்டிருந்த சட்டையின் கைகள் நேர்த்தியாக உள்ளங்கை வரை இழுத்து விடப்பட்டது. கல்லூரி படிப்பை முடித்து 27 ஆண்டுகள் ஓடோடிவிட்டன. ஆனாலும் மனதிற்குள் இன்னும் அதே அச்சம், எங்கே HOD செல்வராஜ் சார் பார்த்தால் கடிந்து கொள்வாரோ என்று. கல்லூரி கல்வியை முடித்தபின் இந்த 27 வருட வாழ்வு வெளி உலகின் நிதர்சனங்களின்பால் ஓரளவு புரிதலை உண்டாக்கியிருந்தது. கல்லூரிக்குள் நுழைந்து விட்டோம். கல்லூரி என்பது ஒரு நகைப்பெட்டி போல. அதை திறந்தால் முத்துக்களும் பவளங்களும் மரகதங்களுமாய் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்ற மேற்கோளை தாங்கி கம்பீரமாய் நின்று கொண்டிருந்த கல்லூரி நிறுவனர் திருமிகு சீபா ஆதித்தனாரின் திருவுருவச் சிலை எங்களை வாஞ்சையுடன் வரவேற்றது. நுழைந்ததுமே கண்கள் அனிச்சை செயலாக வலதுபுறம் திரும்பி வெள்ளி விழா கட்டிடத்தின் மாடியில் நாங்கள் பீடு நடைபோட்ட துறைப்பக்கம் நிலைகுத்தி நின்றன. 3 ஆண்டு காலம் நாங்கள் வாசம் செய்த மெயின் ஹாஸ்டலும் காந்தி ஹாஸ்டலும் புதிய பரிணாமத்துடன் மேலும் வசீகரமாய் பரிமளித்தன. அப்படியே டிபார்ட்மெண்ட் பக்கம் விசிட் செய்யலாம் என்று மாடிப்படி ஏறினோம். ஏறும்போது நாங்கள் படிக்கும் காலங்களில் எங்களை விட வேகமாக படியேறும் பேராசிரியர் லடிஸ்லாஸ் ரோட்ரிகோவின் மிடுக்கும் சுறுசுறுப்பும் காலந்தவறாமையும் அசை போட்டுக்கொண்டே அன்னாரது மறைவிற்கு மானசீகமாய் அஞ்சலி செலுத்தினோம். அப்படியே இடதுபுறம் திரும்பி நாங்கள் படித்த பயிற்சி பாசறைகளை அந்த வசந்த காலங்கள் மீண்டும் வந்துவிடாதா என்ற நப்பாசையுடன் பெரும் ஓரிரு நிமிடங்கள் நின்று அங்கே எங்களுக்கு ஹூன்ஸ் அண்ட் ஓடோனல் பிளானிங் ஆர்கனைசேஷன் கருவூலங்களை கடந்து சென்றோம். துறையருகே வந்துவிட்டோம். வணக்கம் செலுத்திய உடனே ஒருபோதும் எங்கள் பெயரை மறக்காமல் விழித்து வாங்க என்று எங்களை ரிசீவ் பண்ணும் அப்ரோச்சபிலிட்டி என்ற வார்த்தைக்கு எந்த அகராதியும் காட்டாத சால இடைவெளி பாராட்டாத அவரது இளையோர் மனப்பாங்கும் மாறாத காட்சிகளாய் எங்கள் மனக்கண்களில். துறையின் உள்ளே நுழைந்தோம். எங்கள் மாணவ பிராயத்திலே வெகு சில விரல்வெட்டு எண்ணிவிடும் சந்தர்ப்பங்களிலே மட்டும்தான் துறைக்குள் வந்திருக்கிறோம். அப்போது சராசரி மாணவர்களுக்கே உரிய அச்ச மிகுதியால் அவ்வளவாக துறையை உற்று நோக்கியதில்லை. ஆனால் இப்போது அச்சம் மறைந்துவிட்டது, கண்ணியம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. அண்ணாந்து பார்த்தோம். அங்கே பேராசிரியர் ஜோசப் ராயப்பனின் அறிவார்ந்த புகைப்படம்.
அழகாய் எங்களை பார்த்து புன்னகைத்தது. ஓ செல்வராஜ் சார் மூச்சுக்கு 300 முறை ஜோசப் ராயப்பன் சார் சொல்வார், ஜோசப் ராயப்பன் சார் சொல்வார் என்று கீழ்ப்படிதலுடன் நினைவூர்ந்து வாழ்வியல் விழுமியங்களை வலியுறுத்துவாரே, அந்த ஆகச்சிறந்த ஆளுமை இவர்தானோ என்று பெருமிதத்துடன் எங்கள் பார்வையை திசை திருப்பினோம். வரிசையாக லெடி சார், வள்ளிநாயகம் சார், ஹெச்ஓடி மற்றும் பிரின்சிபால் செல்வராஜ் சார் ஆகியோரது இருக்கைகள். நண்பர் கிருஷ்ணன் நினைவூட்டினார், இங்கேதான் பேராசிரியர் ராஜசேகரன் அமர்ந்திருப்பார் என்று. அதிர்ந்து பேசாமல் அப்ஜெக்டிவாக பாடம் நடத்துவதில் பேராசிரியர் வல்லவர். பாடங்களுக்கிடையே அலட்டாமலும் சிரிக்காமலும் ஜோக்கடிப்பது பேராசிரியருக்கே உரிய தனித்துவம். அக்கவுண்டன்சி பாடம் எடுக்கும் பேராசிரியர் தாமோதரன் நினைவை தூண்டியது அங்கே ஒரு மேசையில் இருந்த அட்வான்ஸ்ட் அக்கவுண்டிங் புத்தகம். டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அண்ட் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் என்ற வாக்கியங்கள் அந்த கணமே எங்களது காதுகளில் ரீங்காரமிடத் தொடங்கின. ஓரிரு அடிகள் நகர்ந்தோம். பேராசிரியர் நாராயணராஜன் அமர்ந்திருந்த இருக்கைக்கு அருகில் நாங்கள். இந்த ஆளுமை வகுப்பறைகளில் மாணவர்களின் பதின்பருவ மாயைகளை சாடி பலமுறை தீர்க்க தரிசனமாய் வலியுறுத்தி இருக்கிறார். 3 வருஷம் ராஜா, 30 வருஷம் கூஜா என்று. இதயம் கனத்தது லாயர் ஹபீபுல்லா சாரின் மறைவை கேட்டு. ஒரே ஒரு சார்ட் போட்டு ஒரு சப்ஜெக்டையே அனைவருக்கும் புரிய வைக்கக்கூடிய அற்புதமான ஆசான் காலன் அவசரப்பட்டு விட்டான். கடமையில் சிறிது கவனமும் சிதறிவிட்டான். துறையில் இவ்வளவும் நடக்கும் பொழுது எங்களை எந்த குறுக்கீடும் செய்யாமல் பொறுமையுடன் பார்த்து கொண்டே இருந்தார்கள். துறைத்தலைவர் பேராசிரியை ஆண்டனி சகாய் சித்ரா உள்பட பேராசிரியர்கள் தர்ம பெருமாள், எம்ஆர் கார்த்திகேயன் மற்றும் மலர்கொடி ஆகியோர். நாங்கள் அவர்களை பார்த்த அந்த அர்த்தம் பொதிந்த பார்வையில் எங்கள் கண்ணையே உங்களிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறோம், அதில் எப்பொழுதும் ஆனந்த கண்ணீரைத்தான் பார்க்க வேண்டும் என்ற எங்களின் மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்டிருக்க வேண்டும். அவர்களும் அமைதியாய் ஆமோதித்து தலை சாய்த்தார்கள். விடைபெற்றோம். விழா அரங்கை அடைந்து விட்டோம். உங்களோடு நாங்களும் உணர்வு சங்கமமாய் வணங்குவோம் ஆதித்தனார் கல்லூரியை, வளர்த்தெடுத்து மிளிரச் செய்வோம் வணிக நிர்வாகவியல் துறையை. நன்றி, வணக்கம். விநாயகரையும் முருகனும் தான் இந்த விழாவை ரொம்ப சிறப்பாக நடத்துறதுக்கு துணை செய்வாங்க அப்படின்னு ஒரு சிரிச்ச முகம் டிபியில் இருந்துச்சு. அவர் சொன்னதை எங்கள் கிளாஸில் படித்த பாலமுருகன் புரிஞ்சுக்கிட்டார்னு நினைக்கிறேன். அவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் துணையாக இருந்தார். நான் யாரை சொல்கிறேங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். நான் ஒவ்வொரு மினிட்டும் இங்கே மேடையில் உள்ள அமர்ந்திருக்கிறவங்கள பற்றி மட்டும்தான் சும்மா ஜஸ்ட் சொல்லலாம்னு நினச்சேன். இந்த ஒரு ரிதம் உண்டு, ஒரு ரைம், ஹியர் சிக் தேர் சிக் எவ்ரிவேர் சிக்குங்கிற மாதிரி நான் போகிற இடங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வி நாகராஜு சார் வந்துடுவார் ஆஸ் அ அலுமினி. இன்றைக்கி ஆதித்யநாதன் வந்திருக்கிறாரு. பிஎஸ்ஜிக்கும் அவர் தான். அவரோட இனிஷியேட்டிவில் இன்றைக்கி பிஎஸ்ஜி ரொம்ப பெரிய அளவில் அது வளர்ந்துருக்கு. அவங்களுடைய பிஎஸ்ஜி அலுமினி அசோசியேஷன். அது மாதிரி நான் பார்த்தோன்னா நம்ம நாராயணராஜன் சாரை பற்றிலாம் நம்ம ஒரு சந்தன கடைக்கு விளம்பரம் தேவையில்லை. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம பி செல்வராஜ் சார் டாக்டரை பற்றி சொல்லணும்னா, இடி தாமோதரன் சார் இவங்களெல்லாம் பற்றி சொல்லணும்னா என்னென்னா, தே ஆர் ஆல் கன்சிடர் அஸ் ஹீரோஸ் இன் அவர் மைண்ட். எங்கள் மனசில் அவங்களுக்கு ஹீரோஸ், நாட் டீச்சர்ஸ்ங்கிற நாங்கள் யாரையும் நிறுத்தலை. அதே மாதிரி ஒரு குருங்கிற ஸ்தானத்துக்கு அவங்க தான். சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸையும் அவங்க எங்களுக்கு அப்பப்போ சொன்னாங்க, சொல்லி தந்தாங்க. நான் என்ன விவரம் சொல்ல வரலாம் அப்படின்னு சொன்னால், திரு கனக சபாபதி சார், அப்புறம் அவங்க அண்ணன், அப்புறம் இவர் நம்ம வைத்தமானந்தி சார் கூட எனக்கு தெரியும். நம்ம லடிஸ்லஸ் சார், விநாயகம் சார், அப்புறம் நம்ம மேடையில் அமர்ந்திருக்க எங்களோட ஹெச்ஓடி டாக்டர் செல்வராஜ் சார், இ தாமோதரன் சார், பிஆர்எஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம நெல்லை கவினேசன் சார் 87 எங்களுக்கு 3rd இயர் எடுத்தாங்க. இவங்களுடைய என்றைக்குமே நாங்கள் அவங்களெல்லாம் மறக்க முடியாது. அவங்களுடைய நல்ல வரிசையில் இன்னைக்கு திரு வி ரவிச்சந்திரன் கோஆர்டினேட்டர் சார், அப்புறம் திரு ராமகிருஷ்ணன் சார், அப்புறம் எங்களுடைய டீம் பாலமுருகன் அவங்களெல்லாம் கூட சேர்த்துக்கலாம். அவங்களெல்லாம் வச்சு சொல்லும்போது அவங்களாம் அந்த உயர்ந்த வரிசைக்கு போயிட்டாங்க. அதே மாதிரி இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரைட் உமன் அட் த ரைட் பிளேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு நியூ ஹெச்ஓடி ஆஸ் டேக்கிங் பார்ட். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சிறப்பாக தெரிகிறது. நான் நினச்சிக்கிடுவேன், இந்த திருச்செந்தூர் மண்ணை கண்ணால் பார்த்தவர் ஆதித்தனார். அந்த எப்போ கண் பார்த்தாரோ அதை ஃபுல்லாக பொன் விளைஞ்சிருச்சு. நம்ம கல்லூரி அது ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி இந்த திருச்செந்தூரை மறக்கவே முடியாது. 2 பேர் நம்மளை ஞாபகப்படுத்திகிட்டே இருப்பாங்க. அது யாருன்னா, ஒன்று சீர்காழி கோவிந்தராஜன்,
இன்னொன்று டிஎம் சௌந்தரராஜன். இவங்க 2 பேரும் வெள்ளிக்கிழமை நம்மளை கல்லூரி நம்ம ஆதித்தனார் இந்த நியர்பை கடற்கரை ஸோ நம்மளை வந்து ஞாபகப்படுத்திடுவாங்க. ஆனால் நம்ம யாருமே மறக்க மாட்டோம். நம்ம படித்த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் லைக் ஈவன் ஃபிலிப் கோட்லர், ஹென்ரி பால், அவங்களுடைய எல்லா இதுவும் கோஆர்டினேஷன் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஐ ஹவ் காட் அ வெரி பிக் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆன் அவர் ஃபங்க்ஷன். எங்களோட டீம் வந்து 8 கிளாஸ் ஆஃப் 87. அதில் ஒரே ஒரு வருஷம்தான். நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம்னா, இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க குவிஸ் காம்படிஷனில் அவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. அப்போ இஃப் தே ஆன்சர் அ கொஸ்டின் யூ கிவ் தம் ஆன் ஸ்பாட் கிஃப்ட் கொடுங்க. இஃப் தே ஆர் கோயிங் ஃபார் இன்டர்வியூஸ், தே ஆர் கோயிங் ஃபார் அட்டெண்டிங் அன் இன்டர்வியூ இன் அ டிஸ்டன்ட் பிளேஸ், டிஸ்டன்ட் ஸ்டேட், யூ கிவ் தம் to and fro. அந்த மாதிரி நீங்கள் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணலான்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். இங்கே வந்ததுக்கும் வாய்ப்பு அளித்து கொடுத்ததுக்கும் மிகவும் நன்றி செலுத்தி நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Dignitaries on stage and my fellow alumni, உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய கனிவார்ந்த மாலை வணக்கங்கள். இங்கே வந்திருக்கிற கூட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் இந்த கிடச்சிருக்கும் இந்த கல்லூரி இல்லைன்னா அப்படிங்கிறது சந்தேகமான ஒன்று தான். இந்த கல்லூரி ஆரம்பிக்கிற டைமில் வந்து இது எவ்வளோ பெரிய குக்கிராமமாக இருந்திருக்கும், எந்த ஒரு விஷனை வச்சு இந்த கல்லூரி ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் இன்றைக்கி முதல்ல யாரோ சொல்லிட்டு போனாங்க, ஒரு ட்ரெஷரி இருக்கணும் அப்படின்னு. அதை விட பிற்படுத்தப்பட்ட இந்த சமுதாயத்தை நம்ம முன்னோக்கி டு பிரிங் தம் டு அப்லிஃப்ட் தி சொசைட்டி அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் ஆரம்பித்த இதனுடைய நிறுவன தலைவர் திரு சீபா ஆதித்தனார் அவர்களுக்கும் அவர்கள் குடும்பத்தாருக்கும் அவர்களுடைய நிறுவனத்திற்கும் நாம் என்றென்றும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த ஊரினுடைய இந்த எல்லைப்பகுதி எங்கெல்லாம் நீங்கி இருக்கோ அங்கே பூரா படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் சார்பாக அவங்க குடும்பத்தில் சார்பாக நம்ம சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கோம். நான் வந்து இப்போ நாங்கள் படிக்கிற டைம்லாம் வந்து வெளியூர்லேருந்து அட்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதிகமாக 1008 கேள்வி கேட்பாங்க. அப்போ உள்ள கனக சபாபதி சார். உள்ளூர் அப்படின்னு வந்தால் இப்போ எனக்கு காயல்பட்டினம் எங்களுக்கு ஒரு கோட்டா வச்சுருப்பாங்க. டக்குன்னு நாங்கள் எங்கேயும் அப்ளை பண்ணுறதில்ல, இங்கேயும் அப்ளை பண்ணி எங்கேயும் நம்ம படிச்சுட்டு வந்துட்டோம். இப்போ இன்றைக்கி கடவுளுடைய அருளாலும் என்னுடைய முக்கிய முயற்சியாலும் ஒரு 3 நிறுவனத்தினுடைய குரூப் மேனேஜிங் டைரக்டராக இருக்கேன் துபாயில். இதுக்கெல்லாம் காரணம் கடும் முயற்சி அப்படிங்கிறது சொல்கிறத விட எனக்கு வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு தந்த அந்த கல்வி நிறுவனத்துக்கு நான் என்றென்றும் நன்றி சொல்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஏன்னா அன்னைக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸுக்கு போயிருந்தோம். அப்போ வந்து 15 நாடுகளுடைய பிரதிநிதிகள் கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் நான் நம்பர் 1 வந்தேன். அதுக்கு காரணம் எனக்கு லெடிஸ்லாஸு செல்வராஜ் சார்லாம் எனக்கு வந்து கொடுத்த ட்ரைனிங், அந்த கேஸ் ஸ்டடி அப்படிங்கிறது. அதாவது பிபிஏனுடைய சிலபஸ் வந்து சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் சிலபஸ். நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வந்து எல்லா ஸ்டெப்ஸ், ஆல் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் அவ்வளோ உதவக்கூடிய ஒரு பெரிய அற்புதமான சிலபஸ் அந்த டைமில் உருவாக்கி கொடுத்து எங்களை வந்து ஒழுக்கமுள்ள மாணவர்களாக, நான்லாம் எங்கள் அப்பாட்ட சொன்னது பிபிஏ பியூசி முடித்த உடனே இல்லை இது வந்து காட்டில் இருக்கிற காலேஜ், நான் வந்து சிட்டிக்கு போகணும், அங்கே போனால் அன்றைக்கி வெகுஜன தொடர்பு பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், அங்கே படிக்கணும் அப்படின்னு. நீ இங்கேயே ஆணி பிடுங்கணும் போதும் அப்படின்னு சொல்லி இங்கேயே படிக்க வச்சதில் எனக்கு பல விதத்தில் எனக்கு அனுகூலங்கள் கிடைச்சிது. முதல்ல வந்து ஒழுக்கம். மற்ற காலேஜ் மாதிரி ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது, அது பண்ணுறது, இது பண்ணுறது எதுவுமே கிடையாது. கல்லூரிக்கு வந்தோமா படித்தோமா போனோமா அப்படின்னு. அந்த விதத்தில் வந்து நம்ம அந்த வணிகவியல் துறை அத்தனை பேருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். 3வது எனக்கு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், இந்த அலம்னி நான் வந்து இணையதளத்துலேயும் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் பார்க்குறேன், நிறைய குரூப் ஆதித்தனார் குரூப்னு இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு சே. இதையெல்லாம் நம்ம ஒன்றிணைத்து
ஒரு நிரந்தரமான ஒரு குரூப்பை உண்டாக்கிட்டானைக்கு அந்த பவரை வச்சு நம்ம நிறைய காரியங்கள் சாதிக்கலாம். இன்றைக்கி என்னென்னமோ கேட்டாங்க, ஆடிட்டோரியம் வேணும் அது வேணும்னு. நம்ம எல்லாம் ஒரே குரூப்பில் ஒத்துமையாக இருந்தமாக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம நினச்ச காரியங்களை சாதிக்கலாம். நம்மளுடைய இளைய தலைமுறைக்கு நிறைய நம்ம செஞ்சுட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. We will now have dance program. Two minutes. See, இந்த விழா நடந்ததுன்னா 6 பேர் தான் காரணம். முக்கியமாக சொல்லுவாங்களே, விழாவுக்கு நம்மளுக்கு 5 விரல் இருக்கு, ஆனால் 6வது விரலுடன் முளைச்சது. அது மாதிரி நைட் அண்ட் டே ஃபார் த லாஸ்ட் 15 days ஈவினிங் 8:30 to 10:30 religiously we had a conference call and followed by every day morning early wake up call by Balakrishnan. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் காலையில் பாடுறதோ பாடலையோ, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தோட ஒரு பண்ணவர் பாலகிருஷ்ணன், வாசுதேவ கிருஷ்ணர் சொன்னது நம்ம பாலகிருஷ்ணன் பாட ஆரம்பிச்சிடுவார் கார்த்தால. ஏப்பா நேற்றுக்கு நைட்டு வந்து பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி கார்த்தால நம்ம ரிவ்யூ பண்ணோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேனா பென்சிலும் எடுத்து ஆரம்பிச்சிடுவார். Let us all give a big applause to Mr. Balakrishnan for his wonderful service. Mr. Balakrishnan. I think he needs a better applause. அடுத்தது next one in the line is Ilango. Where is Ilango? வெளியே போயிட்டாரா? சரி. அடுத்தது பிரகாஷ். இவர் என்னன்னா எதை வேணா விடுவார். இந்த எக்ஸல் ஷீட்டை வச்சுட்டு எல்லாரையும் பிராணன் எடுத்துட்டாரு. அதாவது என்ன விட்டா போகிறேன்னு போயிட்டாங்க எல்லா அலுமினியும். நீ பணம் கட்டல, அதை பண்ணல, இதை பண்ணல, இங்கே உட்காந்தா தப்பு, அங்கே உட்காந்தா தப்பு, உயிரை எடுத்துருவார். நல்ல மனிதர். இந்த மாதிரி எங்களுக்கு கிடைச்சது பெரிய வரப்பிரசாதம். மூன்றாவதாக மூர்த்தின்னு நாங்கள்லாம் செல்லமாக கூப்பிடுவோம். அவர் பேர் வந்து ஆக்சுவலாக சண்முக வடிவேலன். என்ன, அதாவது எங்களை முருகன் மாதிரி வந்து காப்பாற்றினது. இன்னைக்கு இன்விடேஷன் வந்து சேர்மன் ஆஃபீஸ்லேருந்து அப்ரிசியேஷன் வந்ததுன்னா இட் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் மூர்த்தி. கிவ் ஹிம் a big hand. முத்துகிருஷ்ணன் முத்துகிருஷ்ணனுங்க, முத்து சுப்பிரமணியம் இல்லையா? சரி, நானே என்னை பற்றி சொல்லிக்கூடாது. ஏன்னா நான் தலைமை தாங்கி நடத்தே ஆக வேண்டும், தேர் இழுத்தே ஆக வேண்டும். அது வந்து நான் என்ன சொல்லிக்கூடாது. ஏதோ அதாவது காக்கா உட்கார பணம் விழுந்தது, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இதெல்லாம் பெரிய பண்ணது வந்து தியாகம் பண்ணது வந்து ராமகிருஷ்ணன் தான் வந்து பெரிய இல்லை ஒரு நிமிஷம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நாகராஜை பற்றி சொல்லணும். நாகராஜ் வந்து கடைசி நிமிஷம் வந்தாலும் இந்த முத்தாய்ப்பா இந்த வந்து ஃபங்க்ஷனை வந்து அழகாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி மாஸ்டர் ஆஃப் செரமனிஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இவ்வளோ அழகாக போனதுன்னா வந்து அதுக்கு காரணமே நாகராஜன் தான். நாகராஜன் வந்து படித்தது சைனிக் ஸ்கூலில், நம்ம காலேஜில் வந்து 70
நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து கோல்டன் ஜூபிலி இயர் வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்புறம் தான் எனக்கே ஞாபகம் வந்தது. சரி அப்போ செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் யோசித்தோம். நானும் கார்த்திகேயன் சார், தர்ம பெருமாள் சார் 3 பேரும் உட்காந்து நிறைய பிளான் போட்டோம். இந்த வேலை செய்யலாமா, அப்படி செய்யலாமா, இப்படி செய்யலாம், எதுவுமே எங்களால் சக்சீட் பண்ணவே முடியலை. ஏன்னா கொரோனா வந்துருச்சு. அப்புறம் காலேஜுடைய பாலிசி இருந்துச்சு. காலேஜுடைய பாலிசியில் ஸ்ட்ராங்காக என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் யார்கிட்டையுமே ₹1 கூட டிபார்ட்மெண்ட் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுற ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் யார்கிட்டையுமே ஒரு பைசா கூட நீங்கள் வந்து வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஒரு பைசா வாங்க எப்படி ப்ரோக்ராம் நடத்துறது அப்படின்னு எங்களுக்கு ரொம்ப யோசனையாக இருந்துச்சு. இப்படியே 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 2 வருஷமாக நாங்கள் உட்காடுறோம், யோசிக்கிறோம், பிளான் போடுறோம், அப்படி பண்ணலாமா, இப்படி பண்ணலாமா, ஒன்றுமே எங்களால் சக்சீட் பண்ணவே முடியல. கடைசியில் ஒரு ஸ்டேஜ் அதுக்குள்ளே 2024 ஆயிடுச்சு, 23 ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இயர் எண்டில் தான் நாங்கள் ஒரு நாள் வந்து நம்ம சார் என்னோட ஃபார்மர் ஹெச்ஓடி டாக்டர் எஸ் நாராயணராஜன் சாரை வந்து நான் பார்க்க போய் சார் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இதில் எனக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஸ்மார்ட் ரூமை எப்படியாவது வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு. சில பேர் கூட நம்ம டிஸ்கஷனில் தோணுச்சு, எதுக்கு மேடம் வந்து இவ்வளோ அடமெண்ட்டாக இருக்காங்க, ஸ்மார்ட் ரூம் கேட்காங்க அப்படின்னு. ஏன்னா உங்களுக்கு சில விஷயங்களை சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் படித்த மாதிரி உள்ள சுச்சுவேஷன் இப்போ கிடையாது. நம்ம ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து டோட்டலாகவே டைல்யூட் ஆகிருக்குது. செகண்ட் இயரில் தமிழ் இங்கிலீஷை நீங்கள் படிக்கும்போது தமிழ் இங்கிலீஷே இருந்திருக்காது. முதல்ல ஃபஸ்ட் இயரில் தமிழ் இங்கிலீஷ் வந்துச்சு. இப்போ செகண்ட் இயரில் தமிழ் இங்கிலீஷை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அதோட ஒரு ஸ்டாஃப் வெளியே அனுப்பியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் முதல்வன் ப்ராஜெக்ட் நம்முடைய சீஃப் மினிஸ்டருடைய ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு சப்ஜெக்ட்லேருந்து 2 ஹவர்ஸை எடுத்துக்கிட்டாங்க. நம்முடைய பேப்பர்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா காற்றுல பறந்துக்கிட்டே இருக்குது. நீங்கள் சொன்னீங்க அப்போமே கேஸ் அனாலிசிஸ் நம்முடைய வந்து யூனிக் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னும் அந்த பேப்பரை தூக்கியாச்சு. ஸோ ஆனால் வந்து என்ன அப்படின்னா, அவர்ஸ் சப்ஜெக்டை தூக்குறாங்க, அவர்ஸ் வந்து பேப்பர்ஸ் அப்படியே இருக்குது, அவர்ஸ் அப்படியே இருக்குது. சிலபஸையும் குறைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. 6 ஹவர்ஸ் எடுத்த பேப்பரை நாங்கள் 3 ஹவர்ஸ் 4 ஹவர்ஸ்க்கு எடுக்க வேண்டியிருக்குது. ரொம்ப ஒர்க் லோடு. பையனை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், எல்லாமே ரூரல் பேக்ரவுண்ட். அவனுக்கு எவ்வளோ தான் மண்டையில் ஏற்றினாலும் அவனுக்கு ஏறவே மாட்டேங்குது. அதனால தான் வேறு வழியில் எங்களுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, நம்ம அவனுக்கு நிறைய வீடியோஸ், அந்த சப்ஜெக்ட் ரிலவெண்ட் வீடியோஸ் காட்டுற சமயத்தில் அவன் காதில் கேட்குறத விட கண்ணால் பார்த்தான் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் அவனுக்கு புரிய வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து தோணுச்சு. அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த காலேஜுக்காக நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக ஒரு ஸ்மார்ட் ரூம் கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் முதல்ல ஆரம்பித்தோம். இதுக்கு எங்களுக்கு வந்து முதல்ல விதை போட்டது வந்து நாராயணராஜன் சார் தான். ஏன்னா சார் சீனுக்குள்ளே வரவே இல்லை. சார் அங்கேயே தான் இருந்தாங்க. பட் எங்களுக்கு கைடன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தது எல்லாமே எஸ்என்ஆர் சார் தான். சார் முதல்ல எங்களுக்கு சுற்றி காமிச்சது வந்து இளங்கோ சாரை. ஸோ இளங்கோ சார்கிட்ட நாங்கள் வந்து நிறைய பேசணும். அப்போ இளங்கோ சார் வந்து நிறைய பிஸியாக இருந்தாங்க அவங்க பிஸ்னஸில். ஸோ இளங்கோ சாரால் வந்து ஒன்றும் செய்ய முடியலை. அடுத்தாப்புல தான் நாங்கள் வந்து அந்த யங் சாப்பா ரவிச்சந்திரன் சாரை வந்து எங்களுக்கு வந்து நாராயணராஜன் தான் காமிச்சாங்க. அவங்கள நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுங்கள், சார் நல்லா பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் சாரை பிடிச்ச பிறகு எல்லாமே மேலே கியராகி போயிட்டே இருந்துச்சு. ஆனால் சார் கூட நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணோம். எனக்கு நம்ம காலேஜுடைய பாலிசி அவங்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டியிருந்துச்சு. நாங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு புரிய வச்சோம். நிறைய நாள் சார் ஃபோனில் பேசுவாங்க, பாதி நேரம் பாசமாக பேசுவாங்க, பாதி நேரம் சண்டை போடுவாங்க. எல்லாத்தையும் தாண்டிக்கிட்டே நாங்கள் போய்கிட்டே இருந்தோம். ஏன்னா அப்படின்னா எங்களுக்கு கோல் முக்கியமாக இருந்துச்சு. அதனால எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் தாண்டி தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் சார் அங்கேருந்தே டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அங்கேயே கொடுக்குற சமயத்தில் இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் சார் எங்களுக்கு காமிச்ச அடுத்த யங் சாப் யார் அப்படின்னா டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன் சார் வந்து கிடைச்சது முழுமே எங்களுக்கு கார்டியன் ஏஞ்சல் தான் ராமகிருஷ்ணன் சாரை கொண்டு வந்து எங்களுக்கு காமிச்சாங்க. முதல்ல நாங்கள் ஸ்மார்ட் ரூமுக்கு பட்ஜெட் போடுற சமயத்தில் 4 lakhs rupees அதுக்கு தான் பட்ஜெட் போட்டோம். அதுக்கே வந்து பெரும்பாடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்கள். ஆனால் சார் வந்த பிறகு டெய்லி அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடுவாங்க. நாங்களும் ஒரு ஆள் கிடச்சின்னு சொல்லிட்டு இது கிடைச்சா அது கிடைக்கும், இது வேணுமே அது வேணுமே அப்படி ஒவ்வொன்றா சொல்ல சார் ஒரு நாளுமே நோ சொல்ல மாட்டாங்க. என்ன பெஸ்ட் உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லுங்கள், அதை மட்டும் நான் வந்து உங்களை வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சார் சொன்னாங்க. அதே மாதிரி சாருமே நான் பார்த்தேன் அப்படியே யார்கிட்டையுமே போய் அவங்க வந்து இதுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ பணம் கொடுங்கன்னு கேட்கவே இல்லை. சார் எக்ஸல் ஷீட்டில் வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் தேவையாக இருக்குது, இதுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் தான் போட்டிருந்தாங்க. ஆனால் நம்முடைய ஜென்ராசிட்டி இவ்வளோ நம்மளுடைய ஸ்பான்சர்ஸ் வந்து அவங்களே வாலண்டரியாக வந்தாங்க. இதை நான்
கொடுத்தேன்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். BBA அலுமினிஸ் வந்து என்ன ஒரு பொசிஷனில் இருக்காங்க, அவங்க என்ன வேல்யூஸ் லேர்ன் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுல இதை எங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியுது. இன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்மார்ட் ரூம் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஆனால் சார் ஒவ்வொன்றும் சொல்லிட்டு கேட்பாங்க, வந்து சந்தோஷமா ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா, இது போதுமான்னு கேட்பாங்க. அது உண்மையிலே எங்களுக்கு மனசு ரொம்ப நிறைஞ்சிருந்துச்சு. அதே மாதிரி அடுத்தாப்பில் ஸ்மார்ட் ரூம் முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த நம்முடைய கான்சன்ட்ரேஷன் செலிப்ரேஷனில் வந்தது. செலிப்ரேஷனில் வர சமயத்தில் சாரை ரொம்ப நம்மளால் வந்து எல்லா வேலையுமே சாரால் பார்க்க முடியலை. அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு அடுத்த ஒரு கமிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ரவிச்சந்திரன் சார் ஐடென்டிஃபை பண்ணது பாலகிருஷ்ணன் சார். பாலகிருஷ்ணன் சார் வெரி ஸ்மார்ட். வந்து என்னம்மா வேணும், ஃபங்க்ஷன் எப்படிமா நடக்கணும், அது வேணுமா, இது ஒரு லைட்டு கூட கலர் வந்து நம்ம கொஞ்சம் முகத்தை சொல்லிச்சா கூட இந்த கலர் வேண்டாமா வேறு கலர் போட்டுப்போம் அப்படின்ட்டு எல்லாமே கிராண்டாக ரிச்சாக அதுக்குன்னு ஸ்பான்சர்ஸை போய் பார்த்து பிரகாஷ் சார், இளங்கோ சார் அப்புறம் ஸ்கின்னுக்குள்ள வந்துட்டாங்க. வந்த பிறகு ஒவ்வொரு நாள் மீட்டிங், ஒவ்வொரு நாள் என்னெல்லாம் செய்யலான்னு சொல்லி இந்த சக்ஸஸை கொண்டு வந்தது இந்த 2 டீம் தான். ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் ஹார்ட் ஐ எக்ஸ்பிரஸ் மை கிராட்டிடியூட் டு ஒன் அண்ட் ஆல். தேங்க்யூ. I forgot about one, Mr. Balamurugan. You know, he has been on and all the full strength of our organizing committee and the functional committee. Though he's attached to our cooperative store, he was fully involved. For the last 3 days, we were going only at 12:30 and coming early in the morning at 6 o'clock. I don't think anybody could do that. Please give him a big hand. Thank you. Okay, please. In honor of to honor the students, volunteers, around 40 students are there. I will be giving I'll be sponsoring a laptop bag, 40 numbers, which will be reaching either today or Monday morning it will reach them. They will be given by the HOD madam, pens, then one, I've given pen, then laptop bag, 40 numbers to the volunteers. Apart from that, 120 students will get the other gift also. I will try to contribute for another 80 bags, for 80 laptop bags to the students who have toiled very hard. Let us give them a very, very, very big hand for their wonderful support. But for the BBA students, this alumni could not have been a very great success. BBA students, habit. Thank you, gentlemen. Thank you. Let's all give a standing ovation to the organizing committee and we'll close. Please give a standing ovation for a wonderful job done. 3 cheers for Royal BBA. Whip! 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 Stand for
அமைதி அமைதி எங்கடா இந்த இருக்கு நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைப்பதற்காக இந்த சுத்து வட்டாரத்தின் இமயம் நம் சிலுக்கு மாறுபட்டின் சிகரம் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்க தலைவர் போஸ் பாண்டியே பத்தாது பாட்டில் நான் குடிக்க அண்டால கொண்டா சேசடிக்க விட்டி கொண்டாங்கடா எப்ப சின்ன தண்ணிக்க என்ன பிரமாதம் இதை விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு கருப்பாயி நீ வெளுத்தது ஏன் கருப்பாயி தொட மாட்டேன் நானும் விட மாட்டேன் சிறு 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 பழகா சிலித்தது என் சிறு பழகா விட்டு விட விட மாட்டேன் நீ தொடாம நான் விட மாட்டேன் அமைதியாகுது ரொம்ப ரொம்ப அமைதியாகுது அங்க புள்ள வரியா 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 மேடம் அங்க ஸ்டேஜ்ல பார்த்தத வச்சு நீங்க நம்மள ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணாதீங்க. அது வேற மாதிரி, நான் வேற மாதிரி. பாட வேண்டிய ராகமா இது? அடிக்கிற அடியில் தாரை தப்பட்டைகள் கிழிந்து தொங்க வேண்டாம். கிளப்புக்கள்
ஒரு டான்ஸ் ஐயோ அத்தை நீங்க பாக்கணுமே. விஷயம் தெரியாதவன் கப்புன்னு பார்த்தானா கையில சாவி தூக்கி கொடுத்துருவான். காக்காவலி மாதிரி இருக்குது, அதுவும் அண்டங்காகாவலி. சொல்லாமலே யார் பார்த்தது நெஞ்சோடுதான் பூத்தது மழை சுடுகின்றது அடி அது காதலா இந்த மாற்றங்கள் நாளே உருவானதா. டான்ஸ் ஆட வருமா? கேட்கல. டான்ஸ் ஆட வருமானு கேட்டேன், அதுக்கே கோபப்படுறீங்க. என்ன மாமா, உங்க ஆட்டத்துக்கு ஊரே ஆடுவேன், அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற. கட்டுமல்லி கட்டி வச்சா கல கலகம் கொட்டு வச்சா திரள் ரெண்டு வச்சா சரப்பாம்பு இடுப்பு வச்சா வச்ச கொட்டி நுனையும் தூக்கி நெத்திக்கு மத்தி போட்ட வச்சவளே உச்சி கொட்டு நேரத்துக்குள்ள உச்ச கட்டம் தொட்டவளே ரஞ்சிதமே 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 மனசு கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே என்ன முதட்டு வலிக்க கொஞ்சமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மனசு கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே என்ன முதட்டு வலிக்க கொஞ்சமே வந்தது 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 மனசு சத்திரமே சத்திரமே நான் நிக்கிறேன் 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 சத்திரமே சத்திரமே ரஞ்சிதமே 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 ரஞ்சிதமே. ஒரே ஒரு 2 மினிட்ஸ் தான். ஸோ 1973-74. ஹாய் ரவி, ஹவ் ஆர் யூ? ஸோ 74 வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் செஸ் டோர்னமெண்ட் நம்ம காலேஜ் நடந்தது. ஐ வாஸ் டூயிங் மை 4th ஸ்டாண்டர்ட். அப்போ ஒரு 3.5 ரவுண்ட்ஸில் வின் பண்ணினேன். கனகபாத் நம்ம பிரின்சிபல் சார் கையிலேருந்து ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ காலேஜ் எப்படி எல்லா விதமான சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஐ வாஸ் எ காலேஜ் டைம். ஹாய் டியர்ஸ், எக்ஸ்கியூஸ் மீ, தேங்க்யூ ஆல். ஸோ அந்த டயத்தில் டூரிங் மை காலேஜ் டைம் ஐ குட் கெட் இன் டு பாடி பில்டிங் பிகாஸ் வீரகுமார்னுட்டு நம்ம மிஸ்டர் தமிழ்நாடு இருந்தார். ஐ ஹேட் எ 6 pack. ஐம் 59 ரன்னிங். ஓகே. செகண்ட், எங்கள் அண்ணன் செஸ் சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஐ பிகேம் ஏ யூனிவர்சிட்டி செஸ் பிளேயர். சின்ன அண்ணன் வந்து இங்கே ஆர்கெஸ்ட்ரா வச்சுருந்தார், ஜாலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்னுட்டு. ஸோ ஐ குட் கெட் இன் டு ஆர்கெஸ்ட்ரா சிங்கிங். ஸோ நிறைய பாட்டு இங்கே பாடினது தான். ஃப்ரம் உனக்கென்ன மேலே நின்றாய் ஓ நந்தலாலா, அந்த பாட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து கண்ணே கலைமானே அது பாடுவேன். அப்புறம் நம்ம நாகராஜன் சார், இப்போ கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட், அவர் வந்து ஈரமான ரோஜாவே அந்த பாட்டு பாடுவேன். அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு நீ முன்னால் போனா நான் பின்னால் வாரேன் அந்த பாட்டு. ஏகப்பட்ட பாட்டு. என்ஜாய் லைஃப். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விதமான சப்போர்ட் கொடுத்த காலேஜில் ஈவன் ஐ வாஸ் அ யூனிவர்சிட்டி 9th ரேங்க் ஹோல்டர். எல்எல் லீகல் பிஸ்னஸ் லாவில் ஐ காட் அ யூனிவர்சிட்டி ரேங்க். எனக்கு தெரியாது. தென் ஆஃப்டர் கிராஜுவேட்டிங் ஃப்ரம் இயர் மும்பையில் போய்ட்டு எல்எல்பி கம்பெனி செக்ரட்டரி பண்ணிவிட்டு we have been associated in listing more than 350 plus companies with BSc NSc. I take companies from startup till listing. We provide all company law advisory services. இங்கே கொடுத்த வேரியஸ் பேக்ரவுண்ட் வச்சு ஐ வாண்டட் டு மேக் ஏ தமிழ் ஃபிலிம் வித் மெல்லிசை மன்னர். ஸோ எம்எஸ்வி சார் வச்சு நான் ஒரு தமிழ் படம் எடுத்தேன். அவர் என்னை ப்ளஸ் பண்ணதில் ஐ டர்ன் அவுட் டு பி a மியூசிக் கம்போசர். அவ்வளோதான். அவர் நிறைய பாட்டு கனெக்ட் பண்ணி காமிச்சேன். பசங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். ஸ்மைலாய் லாய் லாய் மேக்னட் விடியால் மனதை திருடி விட்டாய்
அப்படிங்கிற பாட்டு வந்து 7 மில்லியன் டவுன்லோடுனாங்க. நான் சார்ட்டு சொன்னேன், சார் இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு 15 வெரைட்டி சாங்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்கன்ட்டு. ஒரு ராஜா ராணியிடம் வெகு நாளாக ஆசை கொண்டார், ஸ்மைலை அதே கட் பண்ணி சார் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் கட் பண்ணி செக்க போடு போடு ராஜா உன் காட்டுல மழை பெய்யுது, அதே திருப்பி கட் பண்ணி அவளுக்கென்ன அழகிய முகம் அவளுக்கென்ன ஸ்மைலா. ஸோ இதை மாதிரி வெரைட்டி சாங்ஸ் கொடுத்த மெல்லிசை மன்னர் என்னை பிளஸ் பண்ணதில் ஐ டர்ன்ட் டு மியூசிக் கம்போசர். ஐ ரிலீஸ்ட் ஆல்பம் ஆன் லார்ட் ஐயப்பா, தென் ஆன் ஷிரடி சாய்பாபா. எஸ்பிபி சார் வந்து எனக்கு 12 பாட்டு பாடியிருக்காங்க. ஐ காட் அன் அக்ரிமெண்ட் வித் சோனி மியூசிக். இதை வந்து இப்போ 11 மொழிகளில் பண்ணுறேன். ஐ ரன் ஏ டேலண்ட் கான்டெஸ்ட் ஃபார் சிங்கர்ஸ் இன் 11 languages ஆஃப் இந்தியா. Anybody knows multiple languages, the 1 crore is a prize money. Please watch my first chance YouTube channel. I got my own studio. Susila madam, Vanijara madam open பண்ணி கொடுத்தாங்க. So just explore all possibilities in your college time, which and ADITANAR college KK and it supports in all levels. Thanks for giving the platform. Thank you all. ஹலோ யா, இந்த 2 பாட்டு கனெக்ட் பண்ணி காமிச்சேன். அதாவது மார்னிங் வர எம்ஜிஆர் சாருக்கு ஒரு ரொமான்டிக் சாங், அதே டியூனில் மத்தியானம் வர சிவாஜி சாருக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் சாங். ராஜாவின் பார்வை ராணியின் பக்கம், கண் தேடுதே சொர்க்கம், கை மூடுதே வெட்கம், பொன்மாலை மயக்கம். எம்ஜிஆர் சார் ஹாப்பி. நான் சிவாஜி சார் வந்தேனே, எங்கே நிம்மதி எங்கே நிம்மதி அங்கே எனக்கு ஒரு இடம் வேண்டும். இதே இது தேவதை இளம் தேவி உன்னை சுற்றுமாவி, அப்படி நிறைய பாட்டுகள். சின்ன புறா ஒன்று என்ன கனாவினில் அப்படின்னு இந்த சாங்ஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸாக போகும். லேட்டஸ்ட்டாக பொன்னி நதி பார்க்கணுமே பொழுதுக்குள்ளே அந்த பாட்டு கேட்குறப்ப எனக்கு கேட்குறது வந்து நான் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை அப்படின்ட்டு. ஸோ என்ஜாய் யுவர் லைஃப், கம் ஆன் ஸ்டேஜ். தேங்க்யூ ஆல். எவ்வளவு கூட்டம் இன்னைக்கு கலெக்ஷன் எகிரிரும். பயமா இருக்கா? இதுக்கப்புறம் இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும்.
பிரமாதம். இது விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. கூவுடா. Please, all of you stand for national anthem. शुभ नामे